yourself, especially Alan. Yeah. Okay. Selamat datang semua, selamat pagi dari London, selamat tengah hari di sana. Terima kasih kerana sudi hadir menyertai Borneo Forum ke-11. Ya. Kami akan berbahasa Malaysia, Indonesia, campuran dan juga Inggris. Ya. Okay. Welcome. Good morning from London and good afternoon there in Malaysia, Indonesia, and also USA, New Zealand, different time. My name is Ken Dunstan Kundaya from Sabah, Borneo. I'm based in London. I'm a Kadazan Dusun, indigenous from Sabah. Yeah, one of the biggest race in Sabah. I'm based in London. I came here to study law. I'm a lawyer by background, academic as well. We started Borneo Forum. Well, I started Borneo Forum a while ago in London as a small grouping to meet and discuss issues and development in Sabah especially. Then, of course, when the pandemic happened, when it kicked in, we decided to launch virtually with 4 or 5 of us. And we started around November 2020, sorry. And then now we are in the 11th session for this year. So if we're about 12th session, so a 13th session. So what is the objective? What is the mission of Borneo Forum? Borneo Forum is actually was a division of Borneo Organization Limited. And then we incorporated Borneo Forum Limited formally as a limited by guarantee, meaning it's a not-for-profit. But a setup on itself, behind it is actually a social enterprise. The objectives are the vision and the mission are to connect all, I call Borneans or Bonnetians, together economically, socially, culturally. And importantly, we are not political. We are not a political organization or setup. We are actually a company. So, okay. Yeah, somebody's, Boyd, thank you, Boyd. Yeah, and the mission is to connect all the regions in Sabah, Sarawak, Brunei, Labuan, Kalimantan, all the provinces, yeah, Kaltim, Kalbar, Kalta, Kalsel, kelima-limanya, to connect and work together, know each other, to generate a kind of a relationship, semangat kekeluargaan, a family connection, so to speak, because we are Bonnetian, we are Borneans. Our challenge is in Borneo is that we are, of course, separated by history. I always say this. That's not a political statement. We have the Dutch and the British influence, colonialism. And because of that, we are separated by history. And because of that, Sabah, Sarawak, we are not connected in a very, very meaningful way, closeness. So that's missing. The impact of that on Borneo is that we are not, as a one voice, protecting Borneo, because the objective is to protect Borneo in terms of the environment and the people, the land, the environment, the animals, and our ecosystem to protect. And that's the objective of Borneo Forum, to protect Borneo, to connect, to develop projects. We plan to launch live events eventually once the pandemic is allowed us. Live events, live forums, live exhibitions. That's very ambitious, but obviously that all depend on us getting together and work together and do something for Borneo. How beautiful it is, even though we are not one country or one nation, we still work together economically, culturally, socially, and help each other as a Bornesian
One Borneo without being political. So we had several successful Borneo forum. The last one was on climate change, just on time, exactly for the COP26 in Glasgow. And it's very, very significant because, and really, really the role of Boyd German, one of our directors, project directors, we made a Borneo declaration, which was actually shown, presented in Glasgow recently. I will let Boyd talk about that later. He is the main head of the whole climate change project. Boyd is one of our project director. Okay, without further ado, I would like to invite Alan, who is our one of our vice presidents. I'm the president and the CEO. Alan and Richard are the vice presidents, and Simon and Boyd are the project directors at the moment. So Alan, tell us more about our exciting topic today. It's a very, very important topic, okay? Agriculture and sustainability, and at the same time making profitable, okay? We always have this sustainability as our core theme, and also we are all also very much entrepreneurial. We are really about promoting businesses, enterprise. That is our two core objectives, and protection of the environment as well. So Alan, over to you, Alan. Thank you, Ken. Thank you. Kepisenduan, kepisenangan, ng konsikan ko mga kayo. Good morning, good day everyone, wherever you are. Salam sejahtera dan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, mungkin selamat malam kepada semua. Ya, my name is Alan Dumbong. I am from Kampung Nuntunan, Apinapin, Keningau, but currently based in Auckland, New Zealand. As the topic clearly stated, we are discussing sustainable agriculture in this forum. Specifically, we want to discuss about selected topics, issues about agricultural practices in Sabah, Sarawak, and Kalimantan. Actually, it's also including Brunei. Beside the organizers' CAM management team of Borneo Forum Limited, Borneo Organization Limited, we are honored with the participation of 8 speakers from Sabah, Sarawak, and Kalimantan. Some of you may know the speakers. Some of the speakers are new to you, and that's the very reason why we brought them to you. We want to introduce them because they have some talents that good for all of us. And they'll be talking about the topics. So obviously we would not be able to cover the whole agriculture or sustainable agriculture in detail, but we are excited to contribute our observations, ideas, aspirations toward the improvement of agriculture in Borneo. Our main objective in organizing this BF forum is to start a robust discussion among the players, thinkers, business persons, lecturers, scholars, stakeholders about the agricultural practices across our political boundaries within this beloved Borneo Island of ours. So I'll share you slide a bit to can you see the slide? Yes. That's it. Okay. Yeah, we can see, Alan. We can see. You can see, yeah. So what is sustainable agriculture? Agriculture is vital to the environment, society, and economy. But defining and measuring sustainable agriculture remains very elusive. Sustainable agriculture is defined as farming that protects the environment while meeting consumer needs and preserving future resource availability. It is a form of farmer
stewardship or guardianship that can be as much about our personal choice or about government policy. So what are the dimensions of sustainable agriculture? First, environment. Sustainable agriculture avoids inefficient water source, water use, loss of biodiversity due to conversion of natural habitat to agricultural land, indiscriminate use of chemical compounds that harm local and regional water and air quality, and loss of soil health and fertility. That's environment. Economy. Sustainable agriculture increases agricultural productivity and profitability, advances agricultural innovation, improves farmers' access to markets and credit, and reduces food losses along the supply chain. And social, sustainable agriculture benefits society by improving the food supply system, resilience, nutrition, and health. So in this forum, the speakers will discuss the importance of sustainability in the agricultural practices in Borneo, as well as Borneo's agricultural practices and the challenges in achieving it. So I just want to share with you guys the vision and mission of Jabatan Pertanian Sabah. Yeah, we start from Sabah. Okay, so dia cakap di sini, I got this from the Dasar Pertanian Sabah. Sektor pertanian tanaman yang maju dan teratur serta melibatkan para pengusaha bertaraf komersial yang menghasilkan produk-produk pertanian, berdaya ekspor, dan juga komoditi makanan berkualiti yang dapat memenuhi permintaan dalam negeri. That's the vision of the agriculture sector. Okay, and then the role of the Kementerian Pertanian dan Perikanan ialah menjadi peneraju dan penyumbang utama teknologi dan perkhidmatan pertanian di negeri Sabah. Part of this forum is kind of analysis of the policy. We also want to become critical and also want to assess as much as possible the capability and then the performance of the Kementerian or the government in achieving the stated objective, whether they are fulfilling the requirements or the nature or the characteristics of the state. Yeah, so we'll see whether they are on the right track. Dasar pertanian di Sabah dan wilayah-wilayah Borneo tidak sinkronis. Adakah dia tidak sinkronis? Oke. Mengikut Kerajaan Negeri Sabah, sektor pertanian menyumbang 24% daripada KDNK, keluaran dalam negara kasar Sabah dari sampai sekarang lah, kan? 24%. And mind you, Sabah is like 60% of Sabah is under forest conservation, 40% for land development. So 40% of land development in Sabah, termasuklah pertanian, termasuklah perbandaran, termasuklah kampung-kampung. So adakah 24% ini optimum? Probably we need to reach the optimum level of production. Sektor pertanian menyumbang sebanyak 38% daripada 1,3 juta jumlah tenaga buruh di Sabah. 38% of our laborers are involved in agriculture. Is that the right percentage? Kerajaan Sabah mahu sektor ini dikembangkan ke peringkatan terbesar. You look at this word, Kerajaan Sabah mahu. Ada orang bilang, you are just about to, baru mau. Adakah mereka sudah berada di landasan yang melaksanakan? Kalau sudah 50 tahun merdeka masih mau, adakah itu satu yang baik?
Oleh itu, pengurusan perantaian nilaian komoditi pertanian bermula dari peringkat pengeluaran sehingga ke peringkat hiliran dan seterusnya ke pemasaran dititik beratkan. Is the state government really looking into the supply chain of our food production? Ya, mengikut satu lecturer di UITM Sabah, Firdausi Sufyan, dia cakap bila dia mengulas tentang productivity di Sabah, dia cakap Sabah adalah penyumbang kedua terbesar dalam bidang pertanian selepas Sarawak. So Sabah is number 2 from Sarawak in Malaysia. So Sarawak and Sabah, Sarawak nomor 1, Sabah nomor 2, yang lain-lain negeri di Malaysia di belakang. We are the top producer of agricultural produce. So dia cakap strategi untuk itu ialah, oh by the way, walaupun kita pengeluar tetapi kita hanya ekspor bahan mentah, crude, macam itu CPO lah, crude palm oil. Tidak ada industri hiliran di wilayah itu. Di Sabah lah, maksud Sabah dan Sarawak. So strategi yang dia cadangkan ialah untuk menjadikan Sabah hub ekonomi pertanian, kerajaan perlu menetapkan hala 7. Ini dia cakap macam kerajaan perlu menetapkan hala 7. Dia cakap pada tahun 2020. Artinya kerajaan negeri belum ada hala 7. Serikat berkaitan kerajaan, GLC, Government Link Companies, di Sabah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk memulakan rancangan strategik, dan untuk tujuan itu GLC harus diketuai oleh teknokrat, bukannya lantikan politik. Banyak GLC diketuai oleh orang-orang politik. Oke, adakah itu satu yang betul? So, agribusiness in Sabah and Sarawak, terutama Sabah, dia cakap Singapura yang tidak memiliki tanah untuk pertanian besar-besaran masih menduduki tempat pertama dalam hal keselamatan makanan di ASEAN. Tapi bagi Sabah, makanan adalah input kedua tertinggi. So see, can you see the disconnection? Oke, nanti kita tunggu lagi Sarawak, macam mana? Ketua Menteri Sarawak pada 2019. Dasar pertanian Sarawak macam tidak jelas. Look at this. Sektor pertanian sumbang 16,5 billion atau 12% kepada KDN Sarawak. Dia cakap kerajaan Sarawak beri perhatian kepada sektor pertanian karena ia tonggak pembangunan negeri. Tahun 2020 Sarawak peruntukan 797 juta untuk menggerakkan dasar pertanian. Sarawak mampu jadi pengeluar utama makanan dunia menjelang 2030. Sarawak mampu jadi pengeluar utama makanan dunia menjelang 2030. That is only like 9 years from now. Karena memiliki tanah yang luas dan cuaca baik. Sarawak mengimport sekitar 4,7 billion produk makanan. Ekspor baru 797. Baru berapa? Import 4,7 billion produk makanan, mana kalau import ekspor hanya 900 juta. See? Menjelang 2030 kita akan menjadi pengeluar makanan kepada dunia. Betulkah? Tinggal 9 tahun. Ketika ini kita masih mengimport makanan dari luar. Pasaran untuk makanan begitu luas. Kalau rakyat bekerja keras, Sarawak tidak perlu mengimport produk makanan. Look at this. Look at the disconnectivity. Macam ada yang tidak betul, ada yang tidak selaras, ada yang tidak synchronize. Kan? Oke. So itu untuk macam apa pembuka cerita lah, mau kasih panas sedikit ini speakers kita. We have Dato' Dr. Bet Baikan, we have Japril Suhaimin, we have Catherine Majumpa and May Solin. I'll introduce them one by one later on. Henry Charles dari Tambunan, Mary Sinto from Sedia, Azra Tilai from Unimas, kita punya wakil dari Sarawak, Henricus Adam and Abilnus from Kalimantan Barat. So these are our speakers.
So without further ado, I would like to start with siapa itu kita punya itu Dr. Beth. Ya, Dr. Beth. Are you ready, Dr. Beth? Yes, Do you want Alan. to share your slide from your side? Yeah, I can. Okay, I can. Yeah, I do think from here. Dr. Beth doesn't need much introduction. Many people in Sabah or in Borneo know her. Saya selalu panggil dia Dr. Beth, although dia ada Datuk, but I am more comfortable calling her just Doctor because she's very close to me. We have been working together in the environment. We were together in POIC. Kami juga tinggal, rumah kami juga di Taman Hilton Dogongon. So she is a corporate environmental advisor to a number of corporate organizations, including POIC. And barangkali KKIP, I'm not sure. So siapa-siapa yang mau dia punya advice boleh. And she's also a managing director, the managing director of SCPM Consultants. That's a registered EI consultant with EPD, Environmental Protection Department. So she'll be talking about sustainability in agricultural practices and the impacts on food safety and environment, and understanding plants' nutrients element functions. This is a very, very fundamental to our agriculture. If we don't get the basic, probably we don't get the right end product. So why not we listen to Dr. Beth Baikan. Kalau ada tambahan itu profile, Dokter, feel free to introduce yourself to add more information. Tidak payah. Kita juga ada ya. Okay, over to you, Dr. Beth. Thank you. Can you turn off your sharing? Oh yeah, okay. Sure. Thank you, Alan. And good morning, good afternoon, good evening to everyone, wherever you are. And I would like to thank the organizing committees, the organizer of this forum, for giving me a slot to speak on sustainable agriculture. What I'll be talking to today will be very brief in respect of time. If you have any questions on the presentation, do let me know. So let's see. Can you see the slides? Yes, Yes, no Doctor. problem. All right. Hold on now. Okay, the topic of my presentation today will be sustainability in agricultural practices and their impacts on food safety and environment. And I will also go into understanding plant nutrients, element functions. So here's the outline. In the first part, I will be talking mostly on the safety of using animal manure on agriculture, especially safety to consumers, and the long-term impact of it on the agriculture, okay? And the second part would be, I will be covering on functions of nutrient elements very, very briefly, and the relationship of soil pH and nutrients, which affect your money, where your money is going. Is it going into your production, or is it going to the drain? So the part one, let's start with the part one. Let me just first compare the conventional agriculture versus sustainable agriculture. Conventional agriculture is driven almost solely by productivity and profit,
whereas sustainable agriculture integrates the biological, chemical, physical, ecological, economic, and social sciences in a comprehensive way to develop new farming practices that are safe and do not degrade our environment. However, while the definition mentions safe, it only addresses safety to the environment. What is missing is the safety to consumers. Beth, please move your slide to the next page. Yeah, I am moving it out. Okay. Sure, Okay. sorry. Okay, I would like to start this by quoting the famous quote by the Chief Seattle because it has very relevant to this presentation, which he said, "Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. If men spit upon the ground, they spit upon themselves." Going by this quote, we surmise that whatever we put on the earth will return back to our body. If we pollute the earth, the pollution we put on the earth will in turn pollute our body. Okay. Good. Continue, Dr. Beth. Sorry about that. Sorry. So let me just continue going back to the definition of sustainable agriculture that I just mentioned above. The missing component in that definition is the safety to consumers. My personal view is that unless we consider the safety of those who consume our farm produce, be it crops, livestock, or fishes, we are not farming sustainably. Yes, we may profit from our farm activities, but what good is our profit if our products result in high health risk to our consumers and higher cost of medical bills to our consumers? Our profits, instead of blessing, becomes a curse to us if we endanger the health and well-being of our consumers. Therefore, sustainable agricultural practices should be, while integrating all the components in the definition above, must and most importantly consider the health and well-being of the consumers. Next. Having said that, let's first look at the benefits of using manure on agricultural farm. There are many benefits of using manure on the farm if they are properly composted and processed. It serves as a soil amendment for numerous economically important crops and also improves a number of soil properties, including soil physical, biological, and chemical properties. Manure provides a slow and steady release of nutrients to the plant life growing in the soil. Manure is usually an inexpensive garden fertilizer, especially for gardeners who raise livestock. Manure also have an important role to play in sustainable agriculture, as it not only improves soil fertility, but also the overall soil quality. Next. Next, please. However, can you back, please? The previous one. However, using manure, any manure for that matter, requires good knowledge of its composition in relation to the implication on the environment, the soil, and most of all, health risks to consumers. Poultry manure have been observed to contain potentially harmful trace elements like arsenic, copper, and zinc, which originate from the chemical used to treat diseases in commercial chicken and all other livestock or aquaculture.
Raw manure can contain pathogens that can harm people and animals. Raw manure are laden with harmful bacteria such as Salmonella, E. coli, and other harmful parasites. Next. Next, please. Okay, but because, oh, gosh. My apology. I'm doing a third backup. But the common and current practice by most farmers with regards to the use of manure, using raw manure is in leafy or short-term vegetables farm, which is a no-no practice because most leafy vegetables are harvested within 2 or 3 months. Directly applying this manure to the soil without proper composting is also a no-no practice. Using immature composting of manure is also a no-no practice. This practice, however, is very rampant among most farmers. Each time that I go to the farmer's market, I see beautiful leafy vegetables. I normally ask the sellers, what fertilizer did you use? And 100% of the time, the answer is organic. Then I will ask, what type of organic? And again, 100% of the time, they will say raw chicken manure. These common and current practice by most farmers are either due to lack of knowledge on the negative impact of raw manure to human health and environment or lack of knowledge in composting. Either way, they are detrimental to human health, especially to consumers. This is why we have to be extremely careful on how we use the manure in our farm, because whatever we apply to the vegetables will return to our body or will harm our consumers. Next. So the sustainable and safe way of using manure in agricultural farm, and in order to prevent the spread of diseases from animal manure and protect consumers from the risk of diseases, manure must be properly composted. If applied raw, enough time must be allowed for the manure to assimilate with or decompose in the soil, and they should be thoroughly mixed with the soil before harvest of the produce. For edible root crops, ginger, turmeric, potatoes, tapioca, taro, and all root and tubers crop, and edibles like tomatoes, eggplants, peppers, okras, raw manure must be applied in the soil 120 days prior to harvest, that is 4 months. For fruit crop like corns and other fruit crops that does not get splashed with the soil during rain events, raw manure may be applied to the soil a little shorter time, 90 days or 3 months prior to harvest. For all leafy vegetables and herbs, because they are short-term, raw manure must never be used. And also, pet and pig's waste should never be used in edible garden due to the harmful parasites contents. Next. So here's the long-term impact of using manure, especially poultry manure as fertilizer. Can you check the previous, Alan? Previous slide. I feel like Simon. Okay, next. Okay. So with poultry farms keep increasing, large quantities of manures are produced, which results in large quantities of manure are disposed of to the soil or the farm, where it poses environmental challenges like eutrophication, air pollution,
emission of greenhouse gases, and production of phytotoxic substances. But one of the most negative impact of long-term application of manure is salinization of the soil. In livestock and poultry farms, mineral salts are routinely added to animal feed in order to enhance animal productivity and maximize economic returns. This practice in turn results in high salt contents in animal manure, including poultry manure. So once the soil turns saline, there is little that can be done to remove the salt from it, and repeated application of it will only worsen the salinity of the soil, and it will render the soil unproductive, meaning turning the soil into dead soil. Next. So that's the end of the first practices and how you use your manure. So let me just go into the plant nutrients element functions. Next. Okay. Can you go back to the next? Okay. When we talk about plant nutrients, most people know NPK. And most people only know NPK, in fact, but that's only 3 of the elements in plant nutrients. Plants require at least 17 nutrients for normal growth and development. The plant will not grow without it, and no other element can replace it. Plants receive carbon, hydrogen, and oxygen from carbon dioxide in the air and from water. These elements are commonly referred to as the basic nutrients or structural element. The remaining 14 essential elements are minerals, most often supplied by the soil if your soil is fertile. Most often, we supplement them when they are not present in the soil. Next. Some nutrients are needed in large amounts, other nutrients only in minute quantities. Regardless of the amount required, a deficiency of any of these nutrients will limit the growth and development of your plants. Thus, a calcium deficiency can be just as detrimental to the plant as a lack of nitrogen. So each of these 17 elements is categorized as macronutrients, that is primary and secondary, or micronutrients based on the amount required by the plants. NPK, calcium, magnesium, and sulfur, in addition to carbon, hydrogen, and oxygen, are macronutrients. Next. So these are the macronutrients. Next slide, please. So the micronutrients are required by the plants in a very small quantities compared to the primary and secondary, and these are the micronutrients in order of their importance: the iron, manganese, zinc, copper, molybdenum, boron, chlorine, and nickel. So these round out the 14 essential plant nutrients, excluding the basic nutrients. Next. So now I will let's go to the functions of these minerals. Each of these 17 essential nutrients has specific roles or functions in plants. Some of these elements are utilized within the physical structure, that is carbon, hydrogen, and oxygen, which are the basis for carbohydrates such as sugars and starch, which provide the strength of cell wall, stems, and leaves, and are also sources of energy for the plant and organism that consume the plants. Some nutrients, such as NPK, affect many important plant functions, whereas others may only activate a few chemical reactions.
Regardless of how large a role each nutrient plays, all are needed for the plant to develop normally. Next. So nitrogen functions most important nutrients governing all plant cultures. Under optimum growing conditions, most abundant nutrient in plant tissue. That is, if we exclude basic nutrients. If less N in the plant tissue, some seriously unhealthy plants. It is a component of nucleic acid, amino acids, proteins, vitamins, chlorophylls, and coenzymes. And it affects shoot root growth, density, color, disease resistance, and stress tolerance. Phosphorus is a very important in early stages of growth. For this very reason, starter fertilizers usually contain more P than any other nutrient. It involved in cell membrane function and integrity. It is the energy currency of plants and several coenzymes. It affects the rate of seedling development, maturation, and root growth. Without P, you will not have germinations of your seeds. And the potassium is an incredibly important component of water regulation and use in plants. Important in plant metabolism and is necessary for adaptation to stress, such as drought and cold, and disease resistance. It activates enzymes in protein, sugar, and starch synthesis. Now, for those of you who are farming fruit crop, potassium is very, very important in activating the sugar synthesis of your fruit so that you have the sweetness. Okay, next. Next. Is that, I think calcium. Calcium, as we all know, as human needs calcium, plants also need calcium, is an extremely important element to plants, and it helps regulate cell wall construction. It is important in cell division and membrane function. Okay, and magnesium. Magnesium is relatively important because it is the central element of a very important plant component, chlorophyll. It is an essential plant nutrient because the plant could not synthesize chlorophyll without magnesium. Needless to say that it would be difficult for most plants to survive without chlorophyll. So understand that without magnesium in your soil or in your management program, fertilization program, your plants will not survive because they need magnesium to synthesize chlorophyll. Next. So continue with magnesium, carbohydrate synthesis and translocation. It is also a mobilizer of your phosphorus nutrients within the plants because phosphorus is immobile in the plants. Okay, so without magnesium, your phosphorus remain where you apply. Okay. It helps in nutrient uptakes and control and also improves iron effectiveness. Magnesium also is a necessary activator for many critical enzymes, including Rubisco and PAPC. Both of these are essential enzymes in carbon fixation. So the sulfur functions to enhance color density and growth in plants. It helps nitrogen to be used efficiently and greater drought tolerance and improve winter hardiness. Next. The next one is iron, important in chlorophyll formation, photosynthesis, and nitrogen metabolism. It is required for many metabolic functions in plants, including turf grasses. And it is used in greening turf grass field with less N. If
any of you are golfers or like to watch golf or any sports on TV, if you see beautiful, evenly green field or golf course, that is because they spray with iron prior to the start of the tournament. Okay. Promotion of root growth, where excessive N inhibits root growth. And manganese present in chloroplast membrane and functions as enzyme activator, just as magnesium is. It may be involved in resistance to some diseases. Next. Zinc is needed by plants for growth hormone production and is particularly important for internode elongation. It is involved in chlorophyll synthesis and amino acid synthesis, also in synthesis of growth hormones and idollacetic acid. Plants use zinc in conjunction with other elements to carry out many natural processes, including forming chlorophyll. Now, the next one that I would like to talk here is the boron, because boron is the most misunderstood trace elements, and boron is very, very important in your crop. Okay. The primary function of boron in plants are related to cell wall formation and reproductive tissue. It plays a role in DNA synthesis and translocation of sugars. It is essential for root elongation, synthesis of nucleic acid and cell wall plasma, membrane integrity, carbohydrate, and protein formation. I haven't been, can you go back? Okay. It is necessary for pollen germination and pollen tube growth, leaf growth without deformation, and prevents yield losses caused by flower abortion. So many times I get a questions that people say, my mangoes are flowering, but it doesn't form into fruits, or my durian has a lot of flowers, but there is no fruit forming. So check your soil if you have boron, because without boron in the soil, you will not have fruit formation, because it is a cell wall formation and reproductive tissue. Okay, it's very, very important. Boron is a very, very important also in the shape of your fruits and also the taste. Okay, next. Plants suffering from boron deficiency exhibit chlorotic, young leaves, and death of the main growing point, terminal bud, and shape of the fruits become deformed. Boron deficiency is made worse by sandy soils, alkaline soils, soils low in organic matter, high levels of nitrogen, high levels of calcium, cold wet weather, and periods of drought. Next. Now, ideally, we would like our farm produce to be uniform in shape so that it's easy to package, it's easy to export with uniform shape. But most often, if you go to any fruit stall, you don't get those uniform shape. Like the one here, the bottom pictures here shows that most durian farms, this is what you get. Ideally, this is what we would like to have. And this shows that the second one is a boron deficient farm of durian. Next. Next. Okay. Also, ideally, we would like to have a healthy mango that can be sold, but most often, this is what we get, a crack before ripening, and that shows your mango is boron deficient. And the most common is
the peanuts. When you plant peanuts and you have a very, very beautiful farm, but when you pull it out harvesting, this is what you get, empty shells. That shows you have no boron in your soil. Next. And if you are planting cucumbers and you have this shape, you know that this is a plant language of the plants. Okay, they need. They're telling you that something is missing, so they cannot grow normally, and you get all the deformed fruits. Okay, next. Next. Okay, the last three is copper. Copper is needed for chlorophyll production, respiration, and protein synthesis, and a component of certain enzymes. It contributes to many natural processes, including plant metabolism and reproduction. Content highest in actively growing tissue, and molybdenum, of course, is a component of enzyme that reduces nitrate in plants, and concentration highest in the leaf blade tends to accumulate as plants reach maturity. And chlorine function has a direct role in photosynthesis and is important in osmotic adjustment of the plant and plays an essential role in stomatal regulation. And this minor nutrient stimulates photosynthesis and is believed to be involved in nutrient balance in cells. Next. Okay, I would like to end this presentation or sharing by telling you where your plant nutrients end up. Okay, how soil pH affect the availability of plant nutrients. If you look at the bottom here, it's the range of the soil pH. If you have a soil pH of the ideal pH for growing crop is between 5.5 to 7.5. That is where your fertilizer nutrients is most available to the plants. If you are applying nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium, and magnesium, your soil is in the below 6 point, the availability is very, very low. So the next table I will show you. Next. Okay, this table shows where your nutrients fertilizer ends. If you have a soil pH of 4.5, 71.34% of your fertilizer is not available to the plants and they are wasted. If you have a pH, a strong acid of 5 pH, you have 54% of your fertilizer is wasted. Okay, and if you have a medium acid of 5.5, at least 33% of your fertilizer is wasted. And you can see that the ideal pH of farming, where you are not pumping your money into the drain, then you need to have at least a pH of 6 to 7, because your fertilizer is most available at the pH of 6. Okay, where you only have 20% of it wasted. So that's the end of my presentation. Sorry for all the disruption, and thank you. Thank you, Dr. Beth.
That's a very interesting presentation. Personally, I only know about NPK. Even that I don't understand what is N, what is P, and what is K, let alone 14 nutrients. And that's interesting because you mentioned about soil nutrients and also nutrients for our own body as well. Yeah, and the most interesting part is the durian and the mango. I used to eat the mango yang terbelah when I was small. Walaupun dia terbelah saya makan juga because budak kampung kan. Okay, so to continue the discussion about durian, we have our president of Ranau, Persatuan Penanam Durian Ranau, yang berbahagia Tuan Japirul Suhaimin. He is my old friend. I guess everybody knows him. But satu barang yang baru saya tahu tadi, he is also a board member of Sawit Kinabalu Sdn Bhd, chairman dia, ketua menteri. So dia salah seorang yang ahli lembaga pengarah Sawit Kinabalu yang turut sama meeting dengan ketua menteri. So mungkin beliau banyak ide nih. So let's give a big hand to Japirul. Over to you, Japirul. Okay, thank you, Alan. Terima kasih kerana jemput saya ke Borneo Forum. Sangat interesting actually. So, sekarang ini saya berada di Gunung Kinabalu, di kaki Gunung Kinabalu. So, I will talk about agri-businesses in Ranau, potential opportunities and challenge. So, saya adalah Presiden Persatuan Penanam Buah-buahan dan Durian di Ranau. This association of the just from 2 years ago, tapi during pandemic. So now we will talk about agri-businesses. Agri-businesses is very important in our society because once in your life you need a doctor, a lawyer, a policeman, or preacher. But every day, 3 times a day, you need a farmer. So I'm a farmer. So agribusiness involve a lot of which is involved in all operation, in manufacture, distribution, farm supply, production, the storage, the processing and distribution of farm commodity. But today, I will talk more about durian. More about durian, and because I'm a planter of durian. So durian is a new source of wealth, sumber kekayaan baru, dan dia mempunyai long-term profit or potential. So at the same time, selain daripada new source of wealth, durian juga merupakan satu industri yang protect environment. Kalau es mutu ada sini, dia senang hati tuh, sebab kita boleh jaga environment. So durian juga potensi dia durian. 1 ekar tanah yang berbukit, kita boleh tanam 40 pokok, 40 trees. Dan 1 pokok durian, apabila sudah berbuah, dia boleh mengeluarkan dalam lebih kurang 30 biji. 30 biji kali dengan 40 pokok, dia boleh mengeluarkan 1,200 biji. Selalunya 1 biji durian itu beratnya adalah 2 kilo. So dia lebih kurang 2.400 kilo untuk 1 ekar. 2.400 kilo untuk 1 ekar kali RM35 sekilo. Ini musangking ya, musangking. But ada musang queen, teka, dia lebih kurang same price, 35, sometimes 30. Dan 1 ekar durian boleh mengeluarkan RM84,000 Malaysia per year, 1 ekar. But this can you hear me? One interruption, Alan. It's showing your file list at the moment, not the slide. Oh yeah. The same problem earlier.
close your file list. Hopefully your slides will be showing. April. Yes. Okay, I'm just waiting. So we may need you again, Simon. Okay. Okay. Japril, Yes. you have your slides? In fact, I have, but I never. Okay. Okay, Okay, this one I think it should. Okay, this one. Okay. Simon is helping us. Thank you, US Simon. can do it ya. New Zealand tidak dapat. I think go to next page. This one is over already. Okay, this one. The potential of 1 acre of durian. As I said just now, durian adalah a new source of wealth, sumber kekayaan baru, dan dia merupakan ada long-term profit potential. This industry durian that protect the environment. Kalau Esmutu ada sini, I think dia sangat happy. Sebab dia ini seorang environmentalist. Jadi 1 acre durian, kalau hili kita boleh tanam 40 pokok. So satu pokok durian, bila dia sudah berbuah 4-6 tahun, 4 atau 5-6 tahun, dia boleh mengeluarkan lebih kurang 30 biji. So 40 pokok dengan kali 30 biji, dia ada lebih kurang 1,200 biji setahun untuk 1 ekar. Jadi 102 biji setahun, kali biasanya durian yang bagus, kalau ada boron dan sebagainya, dia lebih kurang 2 kilo. Jadi 2.400 kilo untuk setahun. 2.400 kilo kali 35 ringgit saja, lebih kurang 84.000 hasilnya untuk setahun. So the maintenance is not included lah. But untuk makluman, the older the durian trees, the more fruit it has. Macam kalau yang pertama nih, yang ada slide saya yang pertama, gambar saya ada di sana. Coba balik tuh, Alex. Simon, yang pertama. Next one. First one. Slide 1. Oh ya, this one. Ya. Durian ini durian yang di dalam gambar ini sekarang, dia sudah berumur lebih kurang 20 tahun. Satu pokok ini boleh menghasilkan dalam 200 biji. 200 biji, bayangkan. 200 biji kali 2 kilo, lebih kurang 400 kilo per pokok. So kalau 40 pokok, lebih kurang 16.000 kilo. Kalau 30 ringgit sudah impact more than 10,000, 20,000 per pokok lah. So that is the potential of durian. Okay, we go to next one. Slide 4. That one is not it lah. I think this one not it lah. Slide 4. Okay, slide 5. Oh, 5, okay. But this is the peluang yang kita ada. High demand from abroad, terutamanya China. You know, kalau kita nampak dalam slide yang ekspor durian Malaysia, right, yang dibuat dalam tahun 2016, lebih kurang nilai ekspor 69.9 juta. So 2020, 144.7 juta. Ini semua ini all from Semenanjung. Ya. Dari Sabah belum ada. Sabah sebenarnya belum mengekspor lagi durian ke mana-mana. Sabah belum ada. So 5 negara yang menjadi pengimpor tertinggi ialah Hong Kong, China, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. And as President of China said, China is ready to import more quality product from ASEAN
countries, including buying up 150 billion worth of agriculture product from ASEAN in next 5 years. So kita kena ambil peluang ini. So di Ranau, land dan weather are very, very suitable. Kalau di Ranau ada duriannya, in Ranau, even durian yang dari Sepitang pun orang panggil durian Ranau, semata-mata untuk jual. So Ranau, the weather is very suitable for planting durian. So new technology in agro industry, seperti as said by Dr. Bert tadi, dia sebenarnya membantu kita dalam industri ini. Dalam masa yang sama, I think a lot of land is still unexplored, belum diterukai di Sabah, belum diterukai di Ranau. So this is our peluang. So mungkin kita boleh minta dengan kerajaan tanah-tanah yang kosong, yang masih boleh explore untuk tanaman durian dan tanaman pertanian yang lain. At the same time, peluang kita, opportunities, everyone can plant durian, regardless of education. Tidak perlu ada pelajaran tinggi. Even belia-belia berumur 15 tahun, 16 tahun, berapa umur pun, no higher education pun no problem. The paling penting ialah desire dan juga ketabahan. So, satu lagi, peluang yang ada di Ranau ini ialah Mount Kinabalu. Orang datang ke Mount Kinabalu, bila orang datang ke Mount Kinabalu, kita boleh jual durian dengan senang. Very easy to sell durian in Ranau actually. So, Ranau adalah pusat pelancong, di mana ramai travelers yang datang, terutamanya dari Sabah. Setiap kali musim durian, mereka akan datang ramai-ramai ke Ranau dan memang senang jual durian Ranau. So, Ranau juga adalah is connecting Sabah actually. From Kota Marudu, from Kota Kinabalu, from Tambunan, Sandakan, Tawau, semua sekali tempat akan singgah ke Ranau. So, this is why peluang sangat besar untuk Ranau, untuk tanam durian dan apa-apa jenis tanaman yang lain lah, seperti nangka, avocado dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, durian is great downstream product. Macam sekarang di Ranau sudah buat cendol durian, sudah ada buat kek durian dan sebagainya. So this is the opportunities yang ada. Bagaimanapun kita mempunyai banyak halangan lah. Okay, next slide, please. Challenges. Okay. Ini yang pertama, challenges. I think not only in Ranau, status of land ownership. Most durian grower in Ranau cultivate land without title. Barangkali ada di antara kita ini, some of us, tanah kita masih lagi dalam land application, LA. Mungkin si Alan pun ada LA nih. Yang Ya, belum masih. Mungkin ada tanah, si Ken pun barangkali ada tanah yang belum ada, yang 2-30 tahun. 2-30 tahun. Kita tanam, when kita tanam tiba-tiba kerajaan ambil balik, ataupun macam yang berlaku di di Pahang, orang masuk hutan simpan 20-30 tahun sudah tanam, tiba-tiba kerajaan ambil balik. So we don't want it to be happen in Ranau and in Sabah. Okay. Lagi satu masalah, challenges kita, cabaran kita, lack of information and knowledge about the durian industry, macam how to plant, how to care, macam tadi Dr. Bert said about boron. We don't know about boron. We don't know because we don't have any knowledge, ilmu about boron. We only know NPK saja, macam Alan cakap. NPK. The rest, we don't know. Most of the planter don't know about that. So that is the cabaran lah untuk mendapat hasil yang bagus. Another problem yang dialami oleh kita punya penanam-penanam, long waiting period. Lama benih durian. Paling cepat pun 4 tahun. 6 tahun baru berbuah. Kadang-kadang tidak berbuah. So, dalam tempo itu, apa kita mau buat? So, saya sendiri, walaupun saya tanam begitu, tapi saya tanam tanaman lain seperti nenas dan sebagainya. So, untuk sekurang-kurangnya dapat cover gaji kita punya pekerja-pekerja. Lagi satu, expensive planting and maintenance cost. Durian need irrigation mahal. Durian need baja, fertilizer dan sebagainya. Dan kita kena kerja dia bagus-bagus. Kalau tidak, banyak yang durian yang mati. Bila mati, kita kena buat tanaman semula. So that is the problem. So dia perlu caring. Lagi sekarang ini di Sabah, I think not only in Sabah, all over Malaysia, maybe the world.
price of agriculture input are increasing. Harga baja semakin naik, harga fertilizer, racun dan sebagainya semakin naik. So bila harga naik, pekerja pun minta gaji yang tinggi. So tapi bila kita jual, tidak boleh jual dengan harga yang mahal. So lagi satu problem kita, bad agriculture road hanya boleh dilalui oleh four-wheel drive. Even ada yang terpaksa jalan kaki, tiada jalan langsung. Ambil durian, satu berapa biji saja terpaksa pakai wakil in Sabah, pakai wakil dan sebagainya. So that is the problem. So this is challenges yang dihadapi oleh kita punya pekebun-pekebun. So dalam masa yang sama, if not taken care properly, the fruit can be lacking of quality and quantity, as said by Dr. Beck tadi. Without boron, without calcium, potassium dan sebagainya, fruit kita lacking of quantity and quality. So that's why we need Dr. Beck in our team. Nanti satu masa saya mau bawa dia pergi di Ranau. So dalam masa yang sama, kita menghadapi masalah farm management system, di mana untuk kita ekspor keluar, kita perlu diregister in MyGate. Ini semua dibuat oleh Jabatan Pertanian. So I think we need to study it from time to time. So next. So my suggestion, ini gambar ini kan, ada orang hadiah saya waktu musim durian dulu, saya punya hari jadi, tiba-tiba dia buat kek durian. Macam inilah. So paling penting kita minta supaya kerajaan speed up the issuance of land title. Otherwise, penanam-penanam kita menghadapi masalah. Bukan saja di Ranau, tapi di seluruh Sabah. Sebab Sabah ini, in fact Sabah, the whole of Sabah is suitable for tanaman durian. Kecuali di Gunung Kinabalu, kawasan Gunung Kinabalu yang sejuk-sejuk. Yang jauh sikit, lebih kurang 30 km from Gunung Kinabalu is suitable for tanaman durian. So, tapi problemnya, as I said just now, dia ada masalah land title dan sebagainya. Kalau land title tidak ada, kita mau tanam pun kadang-kadang dua hati. So, inilah keperluan kita. So, second one, my suggestion is Sabah Durian Board. Kalau kelapa sawit ada MPOB, kalau lembaga gata ada lembaga gata, why not Sabah Durian Board or Sabah Durian and Fruits Board. Jika ada ini, saya ingat masalah-masalah seperti jalan raya, bed road and land issuance, baja dan sebagainya, latihan dan sebagainya, kita boleh kumpulkan dalam Sabah Durian Board untuk penyelesaian. So my suggestion to semua sekali yang ada di sini yang minat tanam durian, 1 ekar durian kos permulaan pun memang tidak mahal. Tapi kalau tidak boleh tanam satu ekar, let's start with 1 pokok dulu. 1 pokok itu untuk makan sendiri dulu. Tapi lama-kelamaan kita akan terus berminat untuk tanam durian. Dan kepada belia-belia, the youngster semua, saya sarankan. Sebab durian ini adalah satu industri bisnes yang cukup bagus, bukan saja durian. In fact, saya sendiri at myself, I'm also planting avocado, planting jackfruit, and planting pineapple, banyak lagi. Tapi ini semua dapat membantu untuk menjadi kita mencari new source of wealth. So it's not too late for us yang sudah berumur ini. Alan masih muda, Ken pun the rest ni masih muda. So it's not too late for us to tanam. So I think that's all my presentation. Very simple one, but I hope is giving benefit to everybody. So that's all. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Jabril. Very interesting presentation. I believe many people have a lot of questions, but we have one Q&A session after the presentation semua.
baru kita ada Q&A ya. Jadi same time nanti kalau musim buah-buahan bulan 1 ini, I jemput semua yang ada di dekat-dekat ini boleh pergi kebun saya. Nah, ini Boleh. jadi inilah kita punya fringe benefits. Oke. Bukan ini apa sih ya kan? Bukan ini organizers ya kan? Ini participant semua kan? Semua. Boleh. Ya. The first two fruit free lah. Yang ketiga bayar sudah kan? Berikan di sana beli free. Okay, thank you very much. I will get back to you. So the next speaker is May Solin, and she is the managing director of Borneo Traditional Therapy Syndrome Berhad. Dia akan dibantu oleh dia punya co-directors, Catherine Majumpa. So they'll be talking about traditional herbal processing and marketing, Sabah, potential and opportunities and challenges. Beliau ini adalah seorang usahawan wanita yang berada di Kiambalang di Inanam. Mungkin ramai yang tidak kenal dia, tetapi diam-diam dia di pisuk-pisuk sana di Inanam. Dia mengeluarkan produk yang orang lain tidak nampak, ya, potensinya. Oke, over to you, May and Catherine. Oke, selamat pagi, selamat tengah hari, dan selamat petang juga kepada semua di mana-mana saja beradalah yang ngam pada masa-masa sekarang ini. Oke, saya dapat dengar apa? Halo, boleh dengar? Boleh. Oke, saya sebenarnya saya ada buat dua jenis kerja, yaitu saya ada praktis ini traditional therapy yang kalau ada sakit kepala ada sakit-sakit saya ada buat juga, and then at the same time disebabkan kita perlu menggunakan ini herba untuk ini sakit-sakit, jadi saya proses cari ini it's a wild herbs, nama dia tawawo, nah yang digunakan oleh kebanyakan yang dulu lah, ada yang macam sudah lama guna ini herba ini pokok tawawo ini, tapi mungkin sekarang jarang orang tahu lah. Jadi saya guna ini tuh kasih proses dia satu produk. Jadi dari itu saya sudah buat sebanyak lebih daripada 30 jenis saya punya produk. Jadi sekarang oleh karena saya masih lagi praktis dalam ini kesibukan saya ada ini rawatan tradisional, saya minta bantu sama saya punya anak dan saya punya ini menantu as a business partner, dan sekarang dia orang yang running the business lah ini produk tradisional yang kami panggil produk buang angin. Jadi sekarang saya bagi sama saya punya ini Amoy, saya punya ini business partner, kasih introduce ini kami punya produk. Terima kasih. Halo, saya Catherine. Ya, saya share sedikit slide sebentar ya. Oops. Sekejap ya. Dapat nampak di sini? Full juga view. Dapat. Cuma kecil. Nampak. Nampak juga lah. Ya. Nampak terang. Okay. Hello, saya Catherine, dia punya assistant, Madam M-nya assistant. Yang kami mau cerita hari ini pasal traditional herbal processing and marketing. Potential dia punya opportunity, and then dia punya challenge dalam menghasilkan ini produk lah. Oke, main ingredient yang kami guna herba tawawo. Herba tawawo yang kalau kita Google, dia punya mungkin ada yang tidak berapa paham, jadi
Siapa yang boleh translate, feel free untuk translate kasih yang tidak paham bahasa Melayu. Thank you. Ya, herba tawawo yang kita guna yang dikenal sebagai kalau di Sabah, di Borneo, kita kenal dia sebagai pokok tawawo. And then kalau dia semenanjung dia disebut sebagai pokok daun sambung, telinga kerbau. Manakala di Indonesia dia dikenal sebagai capa ataupun cepa. Dia punya botanical, dia punya nama saintifik Blumia blasmabifera. Orang Borneo dia mengambilkan ini herba untuk kasih panas dia punya badan. Means kalau dia macam ada demam begitu. Ini traditional punya traditional punya kegunaan, cara guna kalau di Borneo. Dia guna ni daun untuk kasih panas dia punya badan, and then dia ambil ini herbs untuk buat herba rendaman kaki, mandian ataupun untuk sauna. Kalau di Indon pula, di Indonesia lah, dia orang guna ini air dia punya rebusan. Dan kita di sini di Borneo pun sudah mempraktikkan, sudah menghasilkan teh herba berdasarkan herba tawawo lah. Yang fungsi utama dia ada untuk buang angin. Kalau di Indon dia guna untuk ubat ulcer sakit perut begitu, untuk ubat taun dan juga memecahkan darah beku. Jadi kalau di tempat lain ada certain place juga yang guna ini herbs untuk ubat sakit tekak dan juga obat batuk. Kita di sini Borneo pun guna itu untuk function dia. Okay, tawawo the magical wild herbs. Di Sabah dia dikenali sebagai herba buang angin. Kami guna ini herbs sebagai bahan utama untuk menghasilkan lebih daripada 30 jenis produk setakat ini. Ini adalah antara produk yang kami sudah hasilkan, and then the produk terhot yang paling laku lah, yang paling laku setakat yang kami jual. Dia punya nama kalau kamu tengok dalam saya punya slide, nama dia ada memang traditional dusun-dusun. Kalau di sini dia tulis Osundu. Osundu means dia miracle. Dia ada Osundu soap, and then ada Osundu tea, and then Rusa Poponsu. Rusa Poponsu means herbal bath. Yeah. And then ini adalah kedai kami yang berada di Inam Capital, lorong 3, tingkat 1, blok B. Siapa-siapa yang berminat untuk datang boleh tengok kami punya few produk yang ada di sana lah. Dan ini profil syarikat Borneo Traditional Therapy yang ditubuhkan oleh Puan Mei sudah didaftarkan semenjak tahun 2017 dan mula aktif 2007 mula aktif menghasilkan produk semenjak tahun 2010 sehinggalah sekarang. Beliau masih lagi aktif menghasilkan produk-produk berdasarkan herba-herba yang ada di Borneo lah. Okay. Cara kami menghasilkan produk kami masih lagi menggunakan cara homemade dan juga handmade tanpa bantuan mesin. Dia masih lagi 100% natural lah. Ini founder produk M7M dan juga founder syarikat Borneo Traditional Therapy, Madam Mei, yang ada di sini di sebelah saya. Okay. And then ini antara produk-produk yang kami hasilkan lah. Lebih daripada 30 jenis produk, and then macam yang di dalam slide ni, di tengah-tengah adalah top selling yang sentiasa tidak putus permintaan dia setakat ini. Mau di Malaysia, di Sabah maupun ada certain tempat macam New Zealand ataupun Australia yang ada minta ini produk untuk dihantar tempat diorang lah. Tapi kalau untuk Vietnam pun ada. Vietnam pun ada, macam Tenenkat. Vietnam dia digunakan oleh pesakit thalassemia. Okay, ini ada produk yang kami buat. And then ini adalah kami punya tempat processing. Processing kami punya produk-produk semua yang dia punya license ni approved by DBKK, local punya company yang untuk approve license lah. Okay. Ini kami punya produk. Produk kami menggunakan herba tradisional. Lepas tu dia punya dia punya ingredient ataupun dia punya resepi-resepi memang sudah digunakan dari 3 generasi. First dari Madam Mei punya mother, and then turun pergi Madam Mei, and then turun pergi ke saya. So 2 generation lah. Lepas tu dia punya dia punya kegunaan semua orang boleh guna. Macam yang dalam kita punya training kemarin saya ada cakap, ini produk dia boleh guna dari baby sampailah orang yang sudah tiada nyawa. Selagi dia bernyawa dia masih boleh guna ini produk. Okay.
Lepas tu ini produk dia selamat untuk diguna sebab kami tiada guna bahan pengawet, kami tiada guna bahan pewarna dan kami tiada guna pewangi tiruan lah. Kalau untuk macam sabun yang kami buat, kami ada beberapa jenis produk lah macam sabun begitu, ada sabun serai 5 purut, lepas tu ada sabun tawawa macam serai itu kami sendiri hasilkan dia punya essential oil untuk kami guna dalam kami punya produk lah. Okay, ini herba produk ni 100% Borneo Sabah punya barang lah. Dan ada beberapa produk kami yang sudah kami dapat lab test. Macam massage oil ni, kami sudah buat lab test di Prim. And then dia punya macam teh, kami sudah buat lab test di Mardi lah. Tapi kalau untuk kelulusan KKM, setakat ni kalau untuk Malaysia, kami belum dapat approval sebab dia punya proses tu ada sedikit rumit. Okay, potential. Untuk potensi herba ni, kalau ikut kita punya, kita refer nota dulu. Untuk potential produk herba ni, potensi dia sangat tinggi. Pada tahun ini awal Januari tahun 2021 menyatakan potensi industri herba di negara ini amat tinggi. Berdasarkan statistik Kementerian Pembangunan Usahawan, nilai pemasaran industri herba tempatan dianggarkan mencapai angka 32 bilion pada tahun lalu dan kadar pertumbuhan antara 8 hingga 15% setahun. Pertumbuhan pesat tersebut berdasarkan kepada peningkatan penerima produk herba berbagai bentuk seperti ubat herba, minuman herba, produk penjagaan herba dan lain-lain. Dan juga produk herba ini berpotensi untuk dikembangkan dan dengan kerjasama antara pihak yang boleh mendapatkan manfaat dari produk berasaskan herba adalah industri farmasi yang guna herbs punya farmasi. Lepas tu IKS, industri kecil dan sederhana, di mana produk-produk herba ini diorang boleh supply di kedai-kedai mereka. Dan juga sektor pertanian dengan adanya bisnes berasaskan herba, pihak pertanian pun masih berpotensi untuk bekerja sama. Maksudnya pihak pertanian pun ada benefit tersendiri kalau produk herba ini lancar, maksudnya dia luas diperkenalkan lah. Dan juga Institut Penyelidikan Perhutanan, sebab macam yang saya cakap tadi, produk herba ini dia adalah wild herbs, di mana dia macam orang tidak berapa kenal dan orang tidak berapa tahu fungsi dia, macam mana cara guna, macam mana cara pakai dia, macam mana cara untuk hasilkan dia untuk menjadikan sesuatu produk. Dan ini adalah bahan mentah dia. Bahan mentah yang kami dapat setakat ini daripada supplier kami di Kota Blud. Dalam satu masa, ini adalah antara ladang yang diusahakan oleh Madam May sendiri, di mana beliau telah berusaha menanam pokok herba tawawa ini sebanyak lebih daripada 3.000 pokok dalam satu masa. Tetapi dia ada halangan dia tersendiri. Kenapa kita tidak dapat membuat penanaman herba ini secara konsisten? Itu nanti kita akan cerita di dalam dia punya challenges lah. And then ini dia punya herba ni, ini antara herba yang kami dapat daripada supplier lah. Okey, pembekal herba ini dalam masa satu kali penuaian, mereka boleh membekalkan kepada kami sebanyak 1,000 kilo untuk satu masa lah. Dan untuk 1,000 kilo itu kami boleh guna untuk 3 bulan untuk menghasilkan produk untuk kegunaan 3 bulan lah. Contoh dia macam herba mandian itu cukup untuk supply kami punya produk for 3 months punya production. Peluang, ya macam peluang, apa peluangnya ada? Mungkin saya punya slide ini too short tapi I think boleh bagi sedikit information lah. Sorry kalau terlampau rushing. Peluang yang ada kalau kita menghasilkan produk-produk berasaskan herba. Kita boleh membudayakan gaya hidup sehat menggunakan herba. Di mana sekarang kan kita tengok dunia kan di dunia sekarang lah,
diorang lebih menggunakan produk herba ataupun green wave untuk diorang punya gaya hidup sekarang. Di Malaysia juga dan juga ramai orang yang tertarik kepada produk-produk herba setakat ini sebab bila kita pergi cari perubatan-perubatan di luar kan, chemical dia lebih tinggi. Jadi guna herba itu lebih, kalau untuk saya dan Fuse kami punya customer, dia cakap guna herba itu lebih selamat compare daripada ubat-ubat yang lain lah. Okey, lepas tu membuka peluang pendapatan untuk petani kecil dan komuniti. Sekiranya program ini berjaya untuk menghasilkan lebih banyak peluang perniagaan berasaskan herba, kita mampu membuka peluang perniagaan kepada petani-petani kecil dan juga komuniti-komuniti. Di mana petani kecil sekarang, petani kecil kan jarang yang menanam herba sebab bagi mereka bila diorang tanam, terutamanya ini herba tawawo lah. Bila diorang tanam ini herba tawawo, tiada permintaan dan tiada orang yang akan ambil. Begitu dalam diorang punya pikiran. Dan kalau menghasilkan produk herba tawawo ini berjaya, kita boleh membuka peluang pendapatan untuk mereka dengan cara bagi diorang projek untuk menanam herba. Menanam herba di mana herba yang diorang tanam itu confirm boleh menghasilkan pendapatan. Sebab pernah satu kali ini kami punya supplier serai, diorang tanam herba berekar-ekar tetapi tiada yang boleh ambil, tiada yang mau ambil itu diorang punya herbs. Jadi di sana diorang rasa macam serik, diorang tidak mau tanam lagi herba sebab bagi mereka menanam herba yang begitu tidak mendatangkan sumber keuangan untuk mereka. Jadi kalau ini projek menghasilkan produk ini jadi, kita mampu membantu mereka, terutamanya orang-orang yang di kampung-kampung, yang tiada pendidikan, maksud saya yang diorang susah untuk keluar, diorang tiada peluang ataupun pengetahuan macam mana mau buat duit menggunakan herba. And then, dengan menghasilkan produk herba, kita mampu menarik minat dan juga peluang pendapatan, perniagaan kepada golongan muda. Sebab kan apa yang kita buat sekarang, contoh yang saya buat sekarang ni mesti akan diteruskan oleh golongan muda. Jadi kalau kita tidak tanamkan itu perasaan ataupun kita tidak tanamkan itu minat kepada golongan muda dari sekarang, diorang tiada itu motivation untuk meneruskan ini perniagaan herba. Sedangkan perniagaan herba ini dia punya peluang income tu sangat besar. Tapi macam yang saya cakap, dia orang kurang motivation dan kurang information macam mana dan bagaimana. Okey, ini peluang dia. So cabaran macam yang saya cakap, cabaran untuk menghasilkan produk. Untuk pengguna pula, pengguna kurang pengetahuan tentang kebaikan herba. Ikut kami punya kajian, bila masa kami buat pameran, kami akan tanya customer yang lalu, customer yang lepas, kami akan tanya, kamu kenal kan ni herbs? Dan bila ditanya 10, 7 ataupun 6 yang cakap tidak. Di situ kita boleh tengok diorang punya kepekaan tentang herba ini kurang. Dia bukan setakat orang muda, orang yang sudah lanjut usia pun masih ada yang tidak kenal herba tawawo. Kasihan. Herba Borneo sendiri yang tumbuh luas dan segar di tempat sendiri orang tidak kenal. Belakang rumah Kasihan lagi. sekali. Ya, diorang kurang information tentang apa itu herba dan apa kebaikan dan macam mana cara menggunakan. So, dan juga minat golongan muda, macam yang saya cakap tadi, golongan muda tidak berminat dengan perniagaan yang berasaskan herba. Sebab bagi mereka, diorang punya mindset herba ini hanya untuk orang tua dan tidak boleh dijadikan sebagai satu bisnes. Diorang lebih memilih perniagaan yang bukan bahagian herbs punya. Bahagian pemasaran pula, cabaran yang kami alami. Pembekal bahan mentah terhad dan sukar untuk ditanam. Macam yang saya cakap tadi, Madam May pernah cuba usahakan menanam pokok herba sebanyak 3,000 pokok. Tetapi yang tumbuh hanya kurang daripada 500 pokok.
Itu masalah yang kami hadapi. Sebab ini herbs kan dia sukar untuk ditanam. Dia cuma tumbuh di tepi di macam kelapa sawit punya area kawasan-kawasan. Lepas itu Tanah dia lembab. tumbuh di tepi-tepi sungai, di tanah lembab. Jadi kalau kita tanam di kawasan macam bukit-bukit, sebab sekarang kawasan yang kita ada yang sesuai untuk yang Yang ada. available untuk buat penanaman adalah kawasan bukit-bukit, di mana sistem pengairan dia tuh yang ada sedikit susah. Dan juga kesukaran pemasaran, di mana produk-produk ini macam yang kami punya produk sendiri, kami sukar untuk memasarkan produk kami ke luar negara. Sebab first kami tidak mendapat kelulusan daripada pihak yang sepatutnya. Contohnya pihak Kementerian Kesehatan, kami tiada support dari mana-mana agensi yang membolehkan kami memasarkan kami punya produk, dan kami tiada support dari mana-mana agensi untuk upgrade dan improve kami punya produk. So saya punya sharing is too short, tapi saya rasa cukup membantu untuk orang tahu apa itu herba dan macam mana herba ini boleh mendatangkan sumber pendapatan dan boleh memantapkan lagi dia punya penggunaan dengan adanya menggunakan pertanian punya industri. So that's all dari saya. Thank you. Thank you, Catherine. Thank you, May. Very interesting presentation. Yeah, I think they are creating a very niche market, but otherwise the raw materials are available at our backyard. Actually, in our earlier discussion, we were Dengar si Mary tuh, dia mau datang sudah tolong. Madam Mary tolong tuh kan. yeah, and we were talking about itu yang the availability of raw materials. I don't know whether Kennedy John is still here because we come from Apin-Apin. Kennedy John ada satu bisnis di Taman Tindian on the road to Keningau. Sebelum itu jalan lurus ada satu jembatan. Di sana di bawah jembatan itu dulu penuh dengan tawawo. Masa saya kecil-kecil saya selalu pergi ambil sana, saya bawa karabau sana, so saya tahu. But lately tiada sudah. Sudah hilang tuh. Masa istri saya beranak dulu, saya pergi cari tawawo. Saya suruh bapak saya pergi cari. Dia hanya dapat 3 karung saja. So bini saya pakai 1 karung, 2 karung saya pergi jual di tamu di Central Market KK. Dapat 16 ringgit. Dia beli 8 ringgit 1 karung. So okay, that's the thing. Because of our monocrop, kita punya kelapa sawit, ataupun now durian atau getah, banyak herbal plants yang musnah karena kita tidak kenal. Ya, okay. That's very interesting. If you have any question later on, you can post a question. Next one is Henry Charles. Henry Charles is the managing director of Pemborong Mangkap Enterprise in Berhad. I think he is manufacturing ginger, and he is in Tambunan. So Tambunan is the heartland of ginger. And I'm not sure about the quality. Di China pun ada ginger, di India pun ada ginger, Indonesia pun ada. I don't know whose quality is the best. Tapi mungkin dia tahu. Oke. Henry ini selalu ikut ini ini jabatan Ministry of Industrial Development, and then juga sudah berkenalan dengan orang-orang Madrid. So dia pernah kena sponsor pergi China, untuk promote dia punya produk. And I think he has one news for us. Towards the end of his slide, I think there is one that I think will impress you guys. Okay, over to you, Henry. Okay, thank you, Alan. I will share my slide from my laptop. Okay, try.
Okay, can you all see my slides? Yes, we can. Ya, di sini jelas. Okay, thank you. Ya. Okay, hi everyone. First of all, I would like to thank to organizer, Borneo Forum Limited management team for inviting me today to give a presentation entitled Agri-Food Manufacturing, a case study on ginger products, on ginger processing in Tambunan, Sabah. Okay, this ginger processing activity is run by my company, namely Pemboro Mangkap Enterprise Sdn Bhd. As a summary, Pemboro Mangkap Enterprise Sdn Bhd is a local producer of ginger products based in Sabah, Malaysia. PMESB mainly involved in manufacturing and produce ginger products. Ginger, the main ingredient, is planted in Tambunan district on the highland of Borneo Island. Tambunan ginger is attributed for its strong taste and aroma. Okay, for our company background, Pemboro Mangkap Enterprise Sdn Bhd was established since 2008 and has been incorporated under the Company Act 1965 on 29 March 2016. So our company, our premise is located about 77 kilometers away from Kota Kinabalu City, state capital of Sabah, Malaysia. The main activities of our company is manufacturing of ginger products, such as instant ginger drink and also ginger powder. The products were processed in our factory that has halal and good manufacturing practice certification. All ginger products are marketed for local and also export market. Okay, allow me to introduce myself as the Managing Director of Pemboro Mangkap Enterprise. I am a self-motivated, reliable, and trustworthy individual. I make use of my very varied career experience, namely forestry, agriculture, entrepreneurship, and managerial skills. I also have extensive work experience of over 15 years in the manufacturing and also ginger planting. I have been recognized in this industry with numerous local awards and achievement I received from government agency. Okay, this is my company basic information. So our mission is to be a globally recognized producer of ginger products that puts quality, service, and value as a priority to satisfy the needs of our customers, employees, and stakeholders. We are niche specialty processing that would like to offer and supply a variety of ginger products to consumer. Our vision is to contribute to the growth of society and at the same time as we grow the company's business, bringing our ginger products into international markets. And our values are integrity, quality of product and service, customer satisfaction, good communication, and certification. Okay, this is the location of our business in Tambunan. As you can see in the picture, ginger is very synonym with Tambunan district. Since Tambunan is a major producer of ginger in Sabah, the state government has set ginger industry as one district, one industry, or satu daerah, satu industri. Okay, this is our processing facility or mini factory situated at Kampung Betung, Tambunan. The size of the factory is about 3,000 square feet and equipped with several semi-auto machines and as well as small equipments. Currently, our company has 6 employees who are made up of locals
people, and we are planning to add more employees in the future as our expansion program. And these are some certifications that have been obtained by our company, such as a good manufacturing practice, Halal Jakim, and Made in Malaysia logo. To get these certifications are very challenging, especially for micro SME in Sabah, particularly in interior part of Sabah. But we are very lucky to get these certifications with the support from the government agency. For audience information, the cost for consultation just to get GMP certificate is quite expensive, about 50,000 ringgit, and not all SME, micro SME are afford to get this certificate. So one of our products' strength is the raw material we are using to make products. Ginger, the main ingredient to produce these signature products, is obtained and planted at Tambunan district on the highland of Borneo Island. Tambunan ginger is attributed for its strong taste and aroma. Ginger has a long history as a traditional medicine in Asia. These are ginger products that we produce in our factory, such as a botanical drink mixed ginger and honey, botanical drink ginger with brown sugar, botanical drink ginger tea, and ginger powder. For our market, currently we are selling at local markets such as hypermarkets, namely Batara Sendia Berhad, convenience outlets, namely Pick and Pay, pharmacies in KK area, fast food restaurant like Borinos, spa and reflexology, namely Jari Jari Spa, and cosmetic factory. Besides local markets, we have exported our products to a few countries such as China, Singapore, and also Togo in Africa in a small volume for test market. We also selling our products through online using two platforms, namely www.atsen.my and www.authenticsabahproducts.com/mangkap. So you guys can purchase our ginger products through online after this forum using this e-commerce platform. During 13 years, we involving in this ginger processing business, we have received many supports from the federal and also state government ministry and their agencies. As you can see, almost 31 ministry and government agencies that help us in this our journey for 13 years. In pursuing this ginger processing business, there are some issues and challenges that we face, such as number one, the raw material, where ginger is sometimes out of supply, even in Tambunan. Second, ginger price always fluctuated and are sometimes very expensive in the market. Third, local products, especially our products, face stiff competition with products from abroad, especially from Peninsula Malaysia. Fourth, increase in operating costs such as salaries, electricity, raw material, packaging, maintenance, equipment, etc. Number five is certification requirements for international markets, such as HACCP and also organic certification. Lastly, logistics problems, such as lack of infra facilities like road and also high transportation costs.
Last but not least, if you have time, please visit to our virtual booth at Malaysia Showcase in conjunction with the 8th OIC Halal Expo from 25th to 28th November 2021 in Istanbul, Turkey. You may check the link on the slide and it is free registration. Sampai besok sajalah. Yeah, besok last. Oke. So this is our virtual booth setup. These are our products detail. And this is more pictures of our ginger products. Finally, to conclude my presentation today, ginger processing activities can generate lucrative profits if the business is well managed and has sufficient resources such as capital, raw materials, and others, and we are able to produce products that meet the requirements of the international standards or market. This is my contact details. If you want to contact me, you can email or WhatsApp me. So that is all my presentation for today. Thank you for listening to my presentation. I hope you all will get some knowledge from my sharing. Thank you, and I pass back to you, Alan. Thank you. Yeah, thank you, Henry. Wow, very interesting presentation. If you go to Tambunan, Kampung Betung is like probably 1 kilometer before Pairin's house. You know, yeah. So you can sit by the roadside. I've been there once, and I was very impressed with the way they do the food hygiene, food safety, because I thought like Tambunan, banyak anjing jalan-jalan ini, saya bilang kan, but no, they control the environment. And here I'm in New Zealand, I'm also involved in pest control and biosecurity. So I think among the issues that are going to be considered, and I believe he has already considered, is itu semut-semut, itu spiders, you know, itu apa whatever insects lah yang boleh masuk anai-anai kah gitu kan. So it's very interesting. He mentioned about the challenges, especially the equipment maintenance and equipment. He mentioned about the apa itu dia punya teknologi yang semi-auto. So now I think the answer to all the challenges when it comes to the a bigger framework, a bigger picture. Let's listen from Mary Sinto from Sedia. He was my colleague in IDS, so I used to be very formal with her. I never bothered to know dia punya official designation, but I know she is playing a prominent role in Sedia next to Dr. Yaakob Johari, and I think she was instrument in setting up the SIPE precinct in Kimanis. When I was in SOGT Kimanis, I always wanted to stop by pikiting itu SIPE, but I always wear my Petronas coverall yang kuning. So susah mau jalan-jalan pergi minum kopi kalau ada itu overall begitu. So let's listen from Mary. I think she has a very interesting presentation. Over to you, Mary. Kasih unmute dia dulu. Oh iya, unmute. Oke, kau stop sharing dulu, Sanda, supaya saya boleh go to share screen. Siapa? Kau boleh sudah bang? Boleh sudah? Ya. Kenapa saya tidak boleh nih? Kau kena stop sharing nih, Ellen.
Henry, kau sudah stop sharing? Sudah Kamu already stop dulu. stop. Stop. Already stop. Kenapa saya tidak boleh share? Maybe she's not a co-host. Oh, ada sini. Share, oke. Inilah nih kalau bos terlampau dependent on dia punya orang kanan semua. Terlampau juga Pak kawanan. Oke, thank you Ellen. Oh, saya punya kawan dan IDS dulu. So for everybody punya information, thank you Ellen, Ken, Richard, Boyd, and all the great people behind this forum, Borneo Forum number 11. Saya selalu dengar ini, but I just don't have the time to follow the punya link. Sorry ya, bukan saya anu. So as you understand, I work in IDS for 19 years. As Ellen pointed out, ini the idea of Sabah Agro-Industrial Precinct. Kalau tengok di belakang saya itu, ini bangunan. This it was dia punya konsep was encapsulated masa saya di IDS. When I was in IDS, I was involved in the consultancy, SAIP. At that time, it is very hard to convince people about setting up this facility. But then over time, dulu when I do it, saya masih bujang tau. And then after doing konsultasi baru saya sudah kawin ada anak. But after sudah lulus to consultancy, they need someone to implement the idea. So banyak cerita lah behind the struggle behind with my counterpart dulu saya punya bos. Sekarang saya disedia sudah 11 tahun. Saya punya bos dulu sudah jadi Kemen IDS. Saya masih stuck disedia to implement this project. So actually ini project sudah siap in terms of its physical, but dia punya itu apa nama, dia punya regulatory, mau dapat heads up, mau dapat TMP, mau dapat apa lagi itu, semua yang PKM lah, semua mau pakai duit. And then bila we try to do it, dia tanya, we need a sendirian berhad. Adik, kami ni government. Government tidak boleh, dia cakap. So what happened is we minta tolong kita incubators with the sendirian berhad. Okay, that one kena lulus, dapat. Nasib baik our incubators sangat kasihan sama kami. So they tolonglah use the sendirian berhad. But the other one is of course Manila. Satu JMP si Henry bilang 50,000 government mana mau dapat duit. So okay. For those who doesn't know, SAIP is a dedicated agro-processing area consisting of a business incubators, agro-processing facility, and R&D facility. Okay, in the bigger plan, this facility connects three things. One is sustainability in agriculture. Sustainability ini kami guna all the agronomi semua itu yang dekat tu kami dapat. Kami even goreng itu tai ayam. So second one is when you have a sustainable agriculture, then we have to connect with the economic activity. Nobody wants to see you if you don't come up with income generating products or produce. The third one is who is the beneficiary. So now we know in Sabah, ini ramai orang miskin ba, you know lah. After this pandemic lagi miskin. So we are targeting to the small medium enterprise, SME. Tapi kalau masuk dalam kami punya program,
dia become, nama dia startup. Startup ni, they only come with idea, no money, no experience, no equipment, no anything. Dia saja mau ada idea. Saya mau bikin produk ini, tapi macam mana? Dia bilang, tanya. And I said, come to our training, AgroSite training. Kami kasih expose kau daripada potential dia sama macam mana membuat. We panggil all these people, Mardi, Jabatan Pertanian, to give training. So, though we are not so much expert, but we panggil other agencies. So, we are a very network kind of working towards helping incubators. So, our vision, kami mau jadi driver by then. Our vision is we want to be a driver. Kalau itu driver, pilot. Kalau orang apa itu grab to the driver, itu dapat duit. Tapi kami tidak dapat, we drive sejak. And the second is catalyst. Ini big word lah ini, macam boleh tahu sejak. Tapi apa boleh buat, ini yang di dalam kami punya apa ni, our KPI lah. For sustainable development of agri-tech. So we are going for sustainable. We are not going for non-sustainable. Kami tidak mau pakai itu kayak ayam lecak-lecak lagi itu. Tidak. Agro-food is the product. Bioeconomy is the wealth. Macam si Mesolin tadi, dia guna herba. Dia innovate dia punya herba. Dia ada dia punya facility. But I think dia punya facility tu perlu register KKM ni. If you don't know how, you not go and see me lah. But you have to come up with money lah. Sekarang kami di Kunsikang ni. New government Kunsikang. So we are going into that kind of, we are really supporting all these people yang doing macam si Henry, macam si Mesolin, even yang tanam durian itu pun, if we can help, we want to turn dia punya product into more innovative. Barangkali mau bikin tablet durian kah? Because we have the facility, bukan kami tidak. And the vision is, saya tadi sudah cakap ini. The mission is, kami mau produce quality, competitive and resilient local agro-based companies. Yang mau ikut sama kami ajar sampai graduate kan, dia mesti ada sendirian berhad. Kalau tidak ada sendirian berhad, macam mana mau ikut kami pergi China, pergi mana kami the mission. So, and then, you know lah, this KKM. Semua mau minta ini, lesson lah, ini apalah. That is what actually most of our SME cannot do. We come up with the money. Dulu ada grant. We pay tau. But then now tak ada grant. Apa boleh buat lah. I don't know to talk more about the weakness of the government now. I just want to talk about this one. So to play a proactive role in monitoring, mentoring and developing sustainable. Nah, kami mau mentor juga baik ni. Kami tolong juga. Di mana yang kami dapat tolong lah. Kalau tidak dapat tolong atau tidak mau kami tolong, bagaimana kau? And then to meet client expectation in the processing and for high quality agricultural products from farm to shelf. So okay, you might wonder, mana ini? Kenapa saya dulu di Sabah, saya tidak nampak ini barang? Memanglah, you left 10 years ago, mana adanya barang? So, just to tell you, ini site ni kan, di sini, is 14 km from Papartau. Dari Papara, sekarang kalau ikut Pan Borneo, kurang lagi nih. Kalau dari KK 52 km, macam mau dekat 2 jam juga lah. Tapi kita
Pan Borneo, kurang sudah ini. Kurang sudah masa dia. Kalau dari Spanggar Port 76, kalau daripada airport 45. So itulah itu, dia macam ada tidak juga berapa jauh, tidak juga berapa di ulu-ulu. And then, kalau kamu tengok koridor, di sekeliling dia ini kan, dia ada Teningau lah, Tambunan lah, apa ini. A lot of agriculture smallholders owner. That is why in our facility, we have a post-harvest handling facility. Tapi sekarang ni belum lagi orang mau hantar. Kami punya ada 4 kambing kecil sana itu. Karabau pun boleh frozen dalam. So sekeliling dia, kalau saya Alan selalu begini, Sabah Oil and Gas Terminal semua ini, kami dekat-dekat saja sana itu. Tidak jauh tu Alan. So because of this confluence of this advancement ini yang baru tumbuh semua ini, karena di set become very expensive and all sekeliling semua ni sudah. So okay, ini macam gambar locality. Kalau kau malas tengok map, kau tengok saya di mana, Papar, Kemanis bypass. Ini yang mau pergi Keningau di sini, dekat dengan saya. Tambunan sini, Keningau, Tenok, Sipitang, Beaufort, Menumbuk, Labuan. Dulu kami ingat mau transfer produk pergi di sini yang di pelabuhan yang paling dekat. Tapi macam sekarang paksa juga bawa pergi KK sini. Di sini. So okay. Kalau kena tanya berapa ekar Bani Saib ini, kenapa saya tidak tahu? Okay. Sebenarnya semua ini 185 ekar. 30 ekar ini ada orang kampung tinggal sebagai setinggan, Bang. Jadi dia orang meminta ini tanah. Mahal ini tanah. Paksa kami putung juga ini. And then yang kami baru develop is 40 acres. We still have 145 acres. Kalau ada toke-toke di sini mau invest, kamu bikin kau punya kilang sini, tepi-tepi ini pun boleh. Tapi bukan kami tidak jual lah, kamu sewa saja. Yalah, sewa saja. Penjual, government punya apa ini? So kami sudah siap, apa benar saya tidak. Fasa 1, 18 Februari 2012. Fasa 2, 2015. Fasa 3A, 2018. Dan fasa lain sudah siap, fasa 4 sudah siap 2019 kah? 2020. So inilah konon-konon ni pakai IT. Kasih terbang drone. Inilah nih pandangan dari atas. Kamu nampak ni mana nih? Ini dan bukan oh. Ini macam rumah merah pula. Oh ini nampak kami. Mana ada rumah merah sana? Ada, itu yang ya. kena tangkap immigration tuh. Oh, Serenti, Pak, Serenti. Itu Serenti sini. Rumah merah sini, immigration. Hari itu terlepas, kami semua takut dong. Orang yang terlepas immigration. Oke. Inilah pandangan dari atas. Kalau kau pakai drone, konon-konon lah pakai drone. So, kami ada yang the latest phase 4. Ini ada 20 SME lots. Ada bangunan kosmetik manufacturing. Nah, kamu bikinlah di sini nanti. Sini ada JMP nih. So, kamu tidaklah kena tangkap oleh KKM. Bolehlah kamu jual di anu. Oh, bayar tapi tangan-tangan tak boleh. Tangan-tangan tak boleh. Ini yang tanam-tanam sustainable.
rain shelter yang kuno ada orang kayak kompos lah, kayak fertigation lah. Oh, itulah agriculture punya new teknik lah banyak buat di sini nih. So kami kasih sama incubator. Ada juga orang lain dia bilang mau sewa, kami kasih sewa sedikit lah. Kalau dia tidak register, kami minta sedikit sewa lah. Mau bayar tuh elektrik sejak. So ini phase 3 multi-purpose hall. Ada auditorium, exhibition, office area. Boy, masa musim bosku, masa musim sebelum pandemik, sibuk kami di sini. Ya, tiap kali buat training di sini nih. 150 partisipan kami hantar pakai WhatsApp 3 hari penuh sudah. Percaya kan? Kau udah percaya Kailan? Tidak nampak, Wah. But saya percaya. Ramai nih, laku juga kami punya program ya, free bang. Kau lah free nih. So ini semua ada di sini, kami ini herbal processing. Ini kami menunggu JMP nih. Ini industri tea, bikin tea sini, bikin spray dry, bikin apa ini VCO, virgin coconut oil, distiller. Kami boleh distill apa? Minyak gaharu, minyak serai, minyak apa-apa yang wangi-wangi lah, jangan yang bau. Yang bau tuh boleh juga, tapi for certain purposes lah. Sini lagi orang tanam-tanam. Sekarang ini penuh nih. Sini orang si Jared dia piara itu udang kara. Yang ini dia guna itu fertigation system. Sini dia tanam ini organic herbs. Ini Mei kalau kau susah betul tanam, bagus kau tanam dalam sekitaran CF, Control Environment Farming. Kau tanam secara organik. Dia tumbuh nih, di sini ada pegagas sama snake grass. Dia sudah bikin produk nih di sini. Dia bikin produk sini. So ini adalah bangunan makmal kami. Ini makmal dia boleh tes food, dia boleh tes compound. Kamu bikin herbal traditional medicine, kami boleh tes apa di dalamnya. Let's say kalau snake grass, dia very rich on what? So it is good for what? Daripada compound identification, kamu boleh put your product use for what? Ini admin di sini. Kalau kamu orang yang dari sana overseas itu, kalau kamu balik, kalau pandemik sudah bagus, kamu datanglah sini ya. Saya mesti mau datang nih. Ya. Sudah masuk saya punya agenda sudah. Jangan tidak datang kau Ellen. Mesti mencari kau. Oke. Ini bangunan site fasa 1 dan 2. Beginilah nih. Nampak macam warehouse saja. Tapi inilah government punya kan. Ini bangunan pemprosesan herbal. Ini ini post harvest. Apa ini? Ini yang Control Environment Farming greenhouse. Apa ini? PFL. All production line facility. Nasib baik ada si Richard. So dalam kami punya ini satu-satu lah tunjuk dalam bangunan daunnya ada ini barang seminar hall. Kami boleh house about 150. Dalam auditorium dia macam panggung wayang pas ujuk. Siok semua orang dengar. Baru kan? Ini tempat kami kasih kalau ada incubator mau jual produk kan kami ini kami kasih taruh meja. Lepas tu kami iklankan, orang datang pergi beli barang-barang dia orang. It's one way of marketing lah. Sekarang ni nampak kosong, habis kami tidak taruh itu meja-meja. Ini SME lots
20 units. Ini macam boleh sewa ini. Berapa itu Richard? 80 sen kah? Yeah, 80 cents per square feet. Tapi masa pandemik boleh slash, boleh sampai 50%, ataupun ditunda. Bergantunglah kamu punya bicara sama punya bos. Ini rent shelter pun kami kasih sewa, tapi sedikit ya. Ini cosmetic and toiletries. Di sini kamu boleh buat apa? Lotion. Kamu boleh buat apa? Sabun. Kamu boleh buat kosmetik lah, untuk kasih putih muka, untuk kasih licin muka. Semua ini kami ada mesin-mesin di dalam. Ini mesin dia ini. Kalau yang incubators, kami ada ramai incubators. Kami kasih dorang satu cubicle ni for free tau. Tapi dorang ni jarang datang. Kami ada ini office room, meeting room, lobby, pantry, surau, wifi pun free fax and telephone. Tapi with the new arrangement barangkali mau kena test sikit-sikit lah ni. Government pun pandai kongsikan bang. So okay, kami punya R&D. Ada satu bangunan khas untuk R&D kan. Kami buat compound. Kau nampak ni pik-pik ni. Kami ada tissue culture juga. Ini orang training. Kami train orang yang tidak pandai. Orang yang tidak pandai mau buat tissue culture pun pandai. Ada satu tu incubator kami train 1 bulan. Sekarang dia sudah buka dia punya lab di mana tu? KB. David Benjamin sana. Ya. Orang Kota Belut. Ya. Kamu minta apa? Bibit pisang sabak, dia boleh kasih. Kamu minta apa? Bibit kelapa muda. Kelapa apa? Yang wangi-wangi itu, Pak? Pandan. Kelapa pandan. Mau apa? Yang itu sejak baru tuh kami belum lagi yang pandan kayak itu. Ya. Belum lagi kami dapat tuh. So ini kami punya lab certified chemist. Kami ada 2 certified chemist, 1 certified juru analisis makanan, 1 lagi coming up. So diorang punya test report diterima oleh KKM tau, sebab diorang ni register. Kami buat nutritional labeling, chemical analysis juga. Kalau for those yang bukan incubator, mau minta tolong lah, check all this, yang label lah, compound lah. Boleh juga, tapi kena bayar sikit-sikit lah. Aku kamu jadi incubator baru free. So ini di pengendalian lepas tuai di post harvest handling. Kita ada shrink wrapper, kita ada ini yang saya bilang boleh kasih masuk karambau tu chiller. Ada 4 nih, sojuk dalam nih. Kalau kau masuk, tertutup dalam jadi ice cold. So ini dalam post harvest kami lah. Taruh sayur lah apa di dalam. Ini semua rak-rak lah. Ini production line facility. Ini orang tengah buat tea dalam sachet. Lepas tu taruh dalam plastik atau aluminium foil. Orang boleh buat tea packaging, juice line production, spray dry. Ini nak spray dry. Macam tongkat ali kan. Tongkat ali kalau kau grind sejak, dia sebab urut kan dia ada lignan bah. Kalau kau makan begitu sejak, dia masuk, dia tersangkut dalam kau punya kidney. So it's not safe for consumer. So you have to spray dry. Kau rebus dia, ambil dia punya pati, kasih kering dia, baru kau bikin tablet. Ini facility kami ada. Yang ni nani.
Yang ini dia tengah buat jus nanas. Kami ada incubator yang tanam luas nanas dia. So dia buat jus di sini. Dia punya nanas sekali buat baru 100 botol habis kena beli. Oke, slide panjang lagi kayak itu, Mary. Apa? Kamu mau saya cepat-cepat? Cepat-cepat si Azra untuk tunggu-tunggu sudah. Tidak Pak, balik. saya kasih anu saja. Nah, kamu nampak ini mesin Ya. kami ada sini. Oke, kamu nampaklah ini CAF semua ini. Kami ada ini. Kami bukan tipu ini. Kami bukan ambil dari Google. Ini betul-betul ada di tempat kami ini. Kami ada ini vertical hydroponic and drip irrigation system. Inilah produk-produk yang dihasilkan di site. Nanas boleh buat serbuk, VCO. Kami buat ini vacuum fry, apa nih ubi-ubi semua ini, essential oil, nanas, apa ini semua. Dan kami boleh buat kapsul, tea and sachet, tablet, container sealer. Kami boleh buat ni nama panadol ni. Reset packing. Inilah produk-produk yang boleh buat. Actually banyak yang kami boleh buat. They are focusing on this industry: juice concentrate, essential oil, pharma ingredients, herbs, botanical, cellulose product, food ingredients, nutraceutical, agro processing, cosmetic, apa semua ini. So, okay, this is very important. If you put your company in our area, kau boleh dapat investment tax allowance 100% for 10 years offset statutory income. Tidak kena tax kau. Kau dapat untung free tax. Kalau outside tidak, dia ada lain dia punya perkiraan. So inilah produk-produk yang sudah di market. Kami sudah market pergi China, pergi mana-mana. Kami ada ini e-commerce. Kami ada buat SDC Biz. Dia punya ni www.sediasdc.com. Kalau kau masuk sana, pergilah beli-beli, murah. And then this is our incubation. Kami setakat ni kan kami sudah buat 40 kursus. Ada 2,000 lebih. Kami lah kami buat. And then setakat ini kami ada 981 participant. Tapi kami mau ambil lagi, tapi lepas pandemik ni. Jadi siapa yang mau masuk, kau tunggu dulu. Kami takut nanti ada kluster baru. Sebab ini COVID ni lah yang bikin kami punya ni masalah. So after COVID, we will be business as usual. Sorry, Mary, unmute yourself. Accidentally muted you. Kau kasi unmute siya, Kapten. Menghabis sudah ini. No, accident. Okay, that's all. So after this, siapa mau tanya, kamu make use of the chat lah. Okay, thank you. Okay, thank you, Mary. A very interesting presentation. I believe so many people with having questions, but you can ask your questions on the chat box. Put your question or wait for the Q&A lah, kan? Kita mau rush because ada ini dari Kalimantan, orang punya signal tidak berapa bagus, so I just don't want them to leave the forum. But before that, we go to Sarawak dulu. Azra Tilai. Azra Tilai is a PhD student. In fact, he already finished his PhD on the UNIMAS, and he is a part-time lecturer at the university. Dia punya research is agricultural finance, financial planning, and behavioral finance. Semua finance ini, kira duit.
Most recent research project involving the Barrio rice farmers, entitled Malaysia's Public Institutional Architecture, Rural Agro SMEs, Small Medium Enterprises, and Food Security. Born and raised in Kuching, Sarawak, and is a collaborate of the Barrio Highlands. A very interesting person. Dia banyak cerita nih, tapi this is an official setting, so we don't talk about other things. Over to you, Azra. Okay, yeah, The topic is Barrio rice, sustainable agriculture in Borneo Highland, potential opportunities and challenges. Over to you. Okay. Can you hear me, everyone? Alan? Yeah, Is sure, my sure. audio okay? Yeah, okay. Okay, Very clear. I just do some technical checking with the slides first, whether I can share the slides. Okay, is the slide visible? Very clear, very clear. Beautiful. Yes. So when I go to next page, is it going to next page? Yeah. Yeah, okay. So good. Okay, yeah. Greetings to everyone attending our 11 Borneo Forum. And I'm so glad and I appreciate that we could all together at this moment discuss and learn new information from each other. And also, I'm so happy that I've noticed that some of my friends and even colleagues are also here to give support for this Borneo Forum program. Before I begin my presentation, my sincere appreciation goes to Borneo Forum, especially Alan, Ken, Simon, and Richard for having me today for today's session and share something about Sarawak Jewel. We call it Barrio rice. So my name is Azra Tilai from Kuching, Sarawak, and currently a part-time lecturer in Unimas. I'm a Kelabit, which is one of the many ethnics in our beautiful multicultural Borneo. So my topic of interest for today is about Barrio rice, sustainable agriculture in Barrio Highlands, potential opportunity and challenges. So you can see here the shape of the picture is we call it utap, or I don't know what in Sabah it's called a shield in maybe in Kadazan Dusun. We don't have shield. Oh, it's not a shield. Okay, so we call it utap in Kelabit. So it's I form it. It's symbolized like we have to protect our natural resources, our jewel that can in future provide some sustainable produce. Okay, so let's move to Sarawak. So just now we have mentioned a lot of interesting things about Sabah, about the food, about the herbs, about how to manage all of this produce. And now we shift to southwest of the island, Borneo Island, to Sarawak. So background, a bit of overview what is all about or the rice. So Malaysia produced about 1.76 million metric tons of rice in 2016, and 8.2% is from Sarawak. So this includes Barrio rice of the total domestic rice production. And agriculture contributed around 8% to the national gross domestic product, and this shares increased to 13.5% for Sarawak GDP in 2016. So in terms of agricultural landscape in Sarawak, the percentage of paddy area is the third highest after palm oil and as well as rubber. So there is, of course, a potential of premium rice sector for, in this case, Barrio rice. So we can see, if you look at the picture, I think most of Borneans, we
how to say, we bungkuskan, we wrap our rice in leaves. So this, we call it isit leaf. And we call this particular dish in Kelabit is called nubat laya. It's actually mashed rice. And then it is wrapped in the leaf. And we also, above on the screen there, we have urum. We call it urum. It's actually rice fritters. It's actually powdered or pounded rice, and it's dried or rice powder, and then you make into this tepung, and then you fry it and become this urum. And of course, we also have a few companies, small SMEs, and also some of the farmers also have their own product and selling barrio rice, but of course in a small way. So the national focus is on producing sufficient rice for the population, but however, there is also an unexplored potential of this premium rice in the market. So some of us here may have already tasted barrio rice, okay, and may agree with me also that one plate or one bowl of rice is really not enough. Okay, and this barrio rice, sometime maybe in Sarawak, often it is served in these high-end restaurants or hotels, and even given as a gift, okay, a gift for friends. So now we move on, look at the Malaysia rice statistics. So here at a glance, we can see that the status of paddy in Malaysia, as well as the future projections of consumption, production, and imports. Our self-sufficiency level, the SSL in percentage, for rice have yet to improve, but rather maintain throughout the years, and is projected to remain the same around 70%. So it is worth to note that there is a widening gap between production and consumption of rice in Malaysia. And apparently the population's expenditure on rice as a share of total food and beverage, F&B, spending is also significantly higher compared to national average. So as noted here, Sabah household spend around 74 ringgit. And Sarawak also quite high compared to the national average. So maybe before this, I have also been shared some information from Ellen, right? That actually this is caused by our neighbors, maybe the Philippines. That's because the percentage or the average expenditure is quite high in Sabah, because they purchase or they get some of our rice actually and take it in Philippines and then sell it. So that might be the case also. So paddy production by districts, you can see that Sarawak produced 611 metric tons of paddy in this year 2017. So this figure can be broken down further as seen in Sarawak map. So this map illustrates Sarawak paddy production by district. So the darker shades here represents a higher production value. And Barrio is situated in the Miri division. You can see at near Brunei here and near to the border between Kalimantan Timur. So out of the 11 districts in Sarawak, Miri district is only the 5th highest in terms of paddy production. Okay, Barrio Highland, maybe some of our Sabahan friends, if we see this picture of Barrio, maybe it reminds you of your kampong, maybe those who are from Tambunan. I think Tambunan also have similar landscape. You can see a lot of hills, a lot of paddy fields. So Barrio is a small village about 178 kilometers inland from Miri. It is located near the border of Sarawak and Kalimantan, Indonesia. It is a small flat area, so it is situated on a plateau about 1,000 meters above sea level. So it is quite chill, especially at night. It can reach around
11 during the dry season or 15 degrees Celsius during the raining season. So Barrio is a central town, and it is surrounded by 13 to 16 Kelabit villages. It is only accessible by a small twin otter provided by Malaysia Airlines. And also, if you want to be more adventurous, you can use a four-wheel drive, which takes around 14 hours through the tropical jungle. But I don't recommend to go during the raining season, especially. Otherwise, the journey will take very long, maybe 21 hours like me. And there is no tar road in Barrio. However, there is a cemented road, and there is a solar generated electricity that was recently installed in 2016 by Sarawak Energy Berhad, and there are about 2 to 3 big solar farm which can harness the electrical energy and provide for the villages. So the population size in Barrio is around 200, and during the festive seasons, especially during Christmas, we Kelabit, we don't celebrate Gawai. So during Christmas, and also we have our food festival, which we normally do it in July. So it's called Pesta Nukenan, which is called Pesta Food Pesta, Pesta Makanan. And the population could easily increase up to 1,000 people during this festive season. So these are the cultivation process of Barrio rice. So in Barrio, traditionally, cultivation of paddy depended on rainfall patterns, the use of buffaloes for tillage and manuring, as was mentioned by Dr. Beth, as well as manual labor for transplanting and harvesting. So while this may suffice for subsistence farming, these practices may require adjustments if the rice is to be exported and sold outside Barrio as a special product. So the reliance on weather and animals introduce risk to the consistency of quantity and quality of the rice production. So there are huge opportunities we can see for Barrio rice. As we can see the graph here, there is an increase of demand for specialty rice. Okay, you can see the Barrio rice planted area has significantly increased from 2013 to 2018, and also the exports for Barrio rice to Peninsular Malaysia has also gradually increased. So opportunities, the increasing demand for more sustainable agriculture products with little or no chemical residues. So there is, because there is an increase for specialty rice in around the globe, where people are continuously they crave for something new and unique, that exactly where this specialty rice fits in. So Sarawak Barrio rice can be developed into a specialty rice or a niche product comparable to jasmine or basmati rice. And also it is considered a health food, for example, colored with high antioxidants, contain low glycemic index, aromatic, and as well as fragrant. So there are also potential. Okay, you can see a potential for Barrio rice. Okay, we could scale up rice production by adoption of machineries in rice cultivation. Should have a strong collaboration between all stakeholders. For example, for the Barrio rice production, and government should provide basic infrastructure, for example, irrigation, drainage, and other infrastructures like roads. Promote and popularize Sarawak traditional rice to attract buyers, as well as compliance to rules and regulation to meet safety requirements of importing countries. So in this case, we also have a geographical index or indicator for Barrio rice or GI.
and as well as the Barrio Rice certification scheme, so that it complies with the GAP. And here are the commercial ways of Barrio Rice. Lately, the introduction of rotovation, proper nursery, mechanized transplanting, irrigation system, mechanized harvesting, as well as the modern way of drying, milling, and packaging. Okay, so these are all provided and initiated by the Barrio Ceria Sendirian Berhad, which was established in 2012 as a part of the National Key Economic Area, or NKEA, Barrio Rice Industry Development Project Initiative. So the company is a joint venture between Rurum Klabit Sarawak and Ceria Alliance Sendirian Berhad, and the aim of this joint venture was to leverage on the agricultural experiences of Ceria Alliance to help develop Barrio rice cultivation. So we can see the role of Ceria Group as the private sector in the paddy supply chain, in this case, Barrio Ceria Sendirian Berhad. So the upstream of the supply chain, the company helped source inputs, builds infrastructure, such as farm roads and irrigation systems, as well as provide machinery services. So at the farm segment, the Barrio Ceria provide extension programs and farm management. And for midstream, a rice mill is built in Barrio to process the paddy purchased from the farmers into rice for the rice. And downstream, the Barrio Ceria will have to conduct product marketing to expand the consumer base for this specialty rice. So right now, in recent times, now we have two ways for Barrio paddy farming, which is the traditional farming method, whereby it rely on the use of traditional ways, which is self-planting. So owners manage the cultivation themselves, and they have the option to acquire the services from Barrio Ceria. And another way is for Barrio Ceria to fully manage the paddy cultivation, Barrio rice cultivation, or the revenue is shared 70-30 between the farmers. However, there are still challenges from here. So traditional farming methods rely on the use of traditional seed varieties and cultivation method in small and scattered areas. So the practice has led to fragmented and potentially uneconomical cultivation of paddy. As a result, the yield and the income for rural farmers tend to be lower. So to increase income farmers, we are often encouraged to use modern farming techniques to increase their productivity. So these techniques include the use of high-yielding seeds, machines, chemical fertilizers, or herbicides and designated infrastructure. So the second challenges is this GI, intellectual property, and R&D, and there is a limited formalization of the Barrio rice identity. So this, as a niche rice product, the preservation of the unique taste of the Barrio rice is an important consideration. So since it affects demand for the rice, so although it is equipped with certification such as GI, geographical indication, the value of Barrio rice is related to more than just location of its origin, but the genetics and ecosystem that produces the distinct characteristic. Recently, villagers shared concerns about the possible effects of modern farming methods on the taste of Barrio rice. Moreover, local know-how regarding the cultivation method of the Adan variety, which is Barrio rice, is embedded informally among local farmers, and it has not been institutionalized or combined with scientific methods. So supply chain development and improvement of linkages to
So as a way to go beyond subsistence farming, infrastructure such as well-built farm roads, irrigation system is as essential to ensure consistent and reliable supply of input and subsequently the farm output. And also, as many other countries also experience this, labor shortage, which is the aging of local farmers in barrios. The combination of older farmers and a few young productive farmers have led to the under cultivation of paddy fields. So although the shortages of labor can be solved by employing foreign laborers, it imposes high costs to farmers and are often short-term with little motivation to invest in human capital development. So how can we go or how can we grow towards barrio rice sustainability? So here are one or some of the few options that we can look forward to. One is, of course, ecotourism, which can simultaneously promote conservation and sustainable development in barrio, and it provides an alternative way to generate income for communities while protecting the natural environment. Secondly is through polyculture. This is another way we can move towards sustainability is to integrate fish farming, which provide the option for to get extra income along with the main crop, which in this case rice. Another third point here I'd like to share is to reduce the social barriers, because women are they are actually hugely involved in the cultivation of barrio rice. So through focus projects or workshops for, in this case, women, traditional knowledge can, traditional knowledge on barrio rice cultivation can be formalized and further improved. So as a way to encourage and uplift women in barrio, introduction of entrepreneurial skills and proper channels or connections for this specialty rice market could indeed be a pathway towards the sustainability of barrio rice. So Barrio Highland is actually rich, okay, and rich and blessed with tremendous wealth and of biodiversity. So another way barrio rice farmers could generate income while waiting for harvesting is maybe they can go towards this processing Lechia Chubeba. I think yesterday, Alan shared about this, and he told me also in Sabah, you actually have your own buat tanam. We call it buat tanam. I forgot what you call it. Lindus. It's called Lindus. Lindus. Lindos. Lindus. I almost say Lundus. Almost like Lundus. Yeah. So Lindus, yeah. So we also have our own Lindus. So this, we can extract the essential oil and produce ingredients for healthcare, such as we have Madam May just now. They also have their own herbs. So for your information, a liter of 1 liter of processed extracted essential oil of this, currently we are selling at 700 ringgit. So they are actually buyers for this. So I believe there are many other traditional herbs or spices in barrio that the local community can harvest their potential and also indirectly keep them motivated and engage themselves in barrio rice cultivation. So I personally think that barrio indeed has a very high potential. Modern infrastructure development such as good internet access as well as proper access roads will surely entice the future generations to be involved toward sustaining barrio rice. And all stakeholders should work together in making barrio rice sustainable and a profitable source of agricultural produce. So thank you, and that is all for my presentation for today. Thank you, Azra. A very interesting presentation. I remember during our earlier discussion, we were talking about sustainable agriculture
in Barrio and how can the SDG, the Sustainable Development Goals, the 17 goals, are relevant to the community in Barrio. And it's indeed the SDGs are very relevant. But the Barrio community, the Calabit community in Barrio, I think they have 1 or 2 things that they can teach the rest of us. So stay tuned, guys. There'll be more news from Barrio soon. We have 2 more speakers. I understand that the time is a bit drag out, but bear with us for a while. We have 2 interesting presentation from Kalimantan. I'll start with Henricus Adam. Henricus Adam adalah, dia punya profil lah, adalah peminat isu lingkungan hidup, masyarakat adat, hak asasi manusia, sosial budaya, peace building, demokrasi, peladang aktif di Walhi, Friends of the Earth, Kalimantan Barat, dan pegiat di Persatuan Peladang Tradisional. Beliau juga menulis beberapa buah buku yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan is environment, and beliau selalu menulis di media, di local media di Kalimantan Barat. Kita belum nampak, tetapi he is an interesting person because he goes to the field almost every day. So he understands the pulse of the rural folks, and he'll be talking about the haze in Kalimantan Barat and why it's so controversial, and why the indigenous people is also unhappy about it. Okay, over to you, Henricus Adam. Bisa saja. Don't worry about the bahasa Indonesia. Kita semua paham bahasa Indonesia. Thank you. Over to you. Ya, oke. Baik. Thank you. Terima kasih Pak Alan. Ibu Bapak, saya akan mencoba untuk membagikan slide ini. Mudah-mudahan sebentar. Ya, Pak Alan, apakah sudah kelihatan? Ya. Oke, sudah ya. Oh ya, sebelum itu Pak ya, we pause for a while. There's a suggestion for us to take photo, group photo. Ada yang kita lupa ini. So can we do that, Ken? Yes. Okay. I'm just now send my presentation to Mr. Alan. Okay. Now you are presenting. Should be fine. Okay. Nanti kita I will presentation from my laptop for my file. Okay. Please. Tapi kita tangkap gambar dulu ya, Pak. Okay. Sebentar. Okay. Sebelum ada yang keluar. Karena ada urusan lain. Okay. Let's everybody take photo. Okay. Keluarkan muka dulu semua, kasih senyum. Ini kita di Borneo nih, adik-beradik di Borneo. Bersama membina Pulau Borneo yang indah dan tercinta. Macam masih sharing screen nih, Alan? Oh iya, mau kasih tutup dulu kayaknya. Alan, slide presentasi saya pakai laptop karena tapi volumenya pakai handphone, saya pakai 2 perangkat. Okay. Is it okay, Ken, or we do after the presentation? Yeah, do the presentation. I'll Okay. Pak, teruskan presentasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan langsung ya, kemarin diminta untuk berbagi tentang kuatkan suara, Pak. Kuatkan suara macam
Pak Ya, Soekarno. kilas balik. Oke. Saya akan berbagi mengenai topik kilas balik petaka asap, adat budaya, masalah agraria dan dilema pertanian tradisional masyarakat adat Dayak yang biasa kami kenal dengan praktik perladang di Kalimantan Barat. Kuatkan sedikit suara, Pak. Ya. Ya, ini outline dari presentasi yang akan saya sampaikan. Kilas balik petaka asap pada hak atas lingkungan hidup, ya, sejarah bagaimana label negatif peladang, lalu gelombang petaka asap, adat budaya dan masalah agraria, dilema pertanian tradisional, lalu penutup. Nah, ini foto, ya, background outline ini foto. Ada aparat, dalam hal ini kepolisian, ya, polisi dan tentara mendatangi petani peladang pada tahun 2017 di bulan Agustus di daerah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Karena presentasinya akan berkaitan dengan petaka asap, maka saya tampilkan ini. Oke, memulai presentasi ini, saya ingin menampilkan ini foto, ya, dokumentasi kami kebakaran dalam wilayah konsesi perusahaan sawit pada bulan Agustus tahun 2019 lalu di konsesi perusahaan asal Malaysia di Kalimantan Barat. Jadi dia membuka lahan gambut tetapi kemudian mengalami kebakaran lalu disegel oleh pemerintah Republik Indonesia melalui penegak hukum. Nah, pada tahun 2019 itu begitu marak terjadi kebakaran pada sejumlah konsesi perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Oke, sebelum mulai lebih lanjut, saya ingin mengajak kita untuk memahami bahwa hak atas lingkungan hidup berdasarkan regulasi di Indonesia itu merupakan hak asasi manusia. Nah, karena hak asasi manusia ini sendiri universal sifatnya, maka hak atas lingkungan hidup ini berlaku universal. Nah, itu ditegaskan di dalam Undang-Undang 45, Undang-Undang 32 tahun 2019 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang hak asasi manusia. Nah, dalam hal ini negara sebagai pemangku kewajiban asasi memiliki tanggung jawab dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia warganya, termasuk hak di bidang ekonomi, ya, pangan, ya, sosial budaya, hak keamanan dan lain sebagainya. Nah, dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, dalam hal ini, bagaimana mestinya negara memastikan pemenuhan hak asasi warga berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup sekitar kebakaran hutan dan lahan, sehingga kemudian terjadi petaka asap? Haruskah peladang yang menerapkan praktik berkearifan lokal yang mesti harus menjadi sasaran atau dituju? Kenapa? Apakah dengan cara represif sebagaimana yang dipertontonkan hingga saat ini? Jadi di Kalimantan Barat itu ada waterbombing, ya, ada patroli bersenjata, lalu kemudian terbit maklumat larangan membakar tanpa disertai dengan penjelasan utuh oleh penegak hukum. Nah, pertanyaan kritisnya kan sebetulnya sebelum kita mengatakan bahwa praktik peladang yang membakar itu salah dan atau tidak, maka apakah setiap aktivitas membakar yang menimbulkan asap terlarang dan merugikan? Jika tidak, maka mendudukkan pemahaman yang benar bersama soal kapan, di mana, mengapa, bagaimana kebakaran dari apa yang bagaimana dan di mana menjadi mesra. Sebab jika disamaratakan pembakaran menghasilkan asap sama dengan dilarang, ini justru bermasalah. Nah, karena itu persoalan terkait dengan asap tentu
kita tidak harapkan kalau kemudian tuduhannya pemahaman terkait dengan larangan itu bahwa setiap aktivitas yang mengeluarkan asap itu dilarang. Yang lebih parah menurut kita adalah yang memang kemudian dia tidak bisa ditoleransi ya ketika terjadi di hamparan yang relatif sangat luas, dan yang kedua yang paling parah ketika dia terjadi di gambut, ya, terjadi di gambut. Nah, persoalan asap, ya, bagaimana label ya negatif terhadap ladang tidak lepas dari aspek historis ya. Bagaimana sejarah petaka asap yang kemudian menyebabkan peladang menjadi kelompok yang sering dituduh disalahkan. Nah, tahun 97 di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, saat investasi berbasis hutan dan lahan mulai dan telah menggeliat, diberi izin, ya, mendapat permit gitu ya, tuduhan peladang sebagai penyebab kebakaran berbuah petaka asap disampaikan, terutama misalnya di Kalimantan Barat oleh Insinyur Karsan Sugarti, ya, Kadis Perkebunan Kalimantan Barat, yang setelah beliau menyampaikan pernyataan itu, beberapa waktu kemudian masyarakat adat ya, indigenous people kemudian melakukan aksi memberlakukan adat terhadap yang bersangkutan. Tahun 2018 pernyataan tuduhan terhadap peladang sebagai penyebab petaka asap juga kembali disampaikan oleh almarhum Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB. Dia mengatakan gara-gara gawai serentak, persiapan musim tanam dengan cara bakar berujung sanksi adat. Waktu itu. Tahun 2019 kita ingat bahwa ada Menteri Koordinator Politik Hukum Wiranto yang mengatakan, mohon maaf Pak Alan, Ya. Oke, mudah-mudahan slide saya bermasalah karena listrik mati, tapi saya bisa tetap akan menyampaikan presentasi melalui jaringan handphone. Oke. Oke, ya, saya langsung ya lanjut. Ayo. Oke, teruskan. Oke, ya, sampaikan secara lisan ya. Saya secara coba. tadi ya. Ya. Oke. Ya, kebakaran hutan juga gara-gara peladang ini juga sempat diberitakan melalui media di Indonesia ya. Bagaimana pernyataan Wiranto, Menko Polhukam pada saat itu bahwa yang akan meminta pihak perusahaan itu sebagai bapak asuh untuk berikan pelatihan dalam membuka lahan tanpa bakar. Lalu pemerintah juga akan segera memasukkan peladang menjadi pasukan Manggala Agni, pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Nah, berkaitan dengan ini, nah, juga ada plang ya, plang yang dibuat oleh Taman Nasional Gunung Palung, Seksi Konservasi Wilayah 1 Sukadana, yang menyebutkan bahwa membuka ladang dengan cara membakar adalah perbuatan tidak bijaksana. Nah, poinnya adalah tuduhan negatif terhadap praktik berladang, bertani secara tradisional oleh masyarakat di komunitas dari waktu ke waktu sebetulnya sudah terjadi ya, terutama oleh birokrat. Ada kesan tuduhan ini kemudian masif. Lalu yang lainnya, kita penting melihat bahwa gelombang petaka asap di Kalimantan Barat ya, kebakaran yang menyebabkan petaka asap di Kalimantan Barat itu mulai setidak-tidaknya di tahun 97-an, meski di tahun 80 pernah terjadi kebakaran, tapi tahun 97 itu kebakaran yang puncak pertama ya menurut kita, telah di saat telah sedang dan terus maraknya izin konsesi, sehingga kemudian ketika terjadi kebakaran tahun 97 itu
Indonesia kemudian mendapat label sebagai pengekspor asap. Jadi asapnya juga sampai ke Malaysia misalnya ya, menyelubungi sekitar Menara Petronas dan sebagainya. Lalu tahun 2005, 2006, 2014 dan tahun 2015 juga tahun 2015 terutama ketika puncaknya kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Di antaranya ada di 7 provinsi prioritas termasuk Kalimantan Barat. Nah, pada saat ini Presiden kemudian menerbitkan instruksi ya Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya, pernyataan terbuka menghendaki agar Indonesia akan bebas asap. Lalu di tahun 2019 pemerintah Indonesia melakukan penyegelan ya terhadap sejumlah perusahaan perkebunan ya yang mengalami kebakaran, termasuk salah satunya konsesi PT IGP yang tadi saya tampilkan di awal, perusahaan asal Malaysia. Lalu kalau kita lihat dari aspek historis ya, kebakaran hutan dan lahan ini, kasus kebakaran hutan dan lahan sebetulnya belakangan terjadi, masih muda. Kalau dibandingkan dengan usia, bagaimana praktik berladang dilakukan oleh masyarakat di komunitas, oleh masyarakat adat, indigenous people. Nah, usia berladang bahkan bisa lebih tua usianya dari 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaannya bagi kami adalah, apakah praktik berladang relevan dituduh sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan dan menyebabkan petaka asap? Nah, kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi pada ruang hampa. Dan ladang kini menjadi isu politis, sehingga peladang, perorangan masyarakat di komunitas adalah pihak yang paling mungkin disasar dituduh sebagai penyebab kelompok yang sejak awal terabaikan. Jadi peladang ini merupakan kelompok yang selama ini terabaikan oleh ya kebijakan begitu ya. Sementara perusahaan maaf ya Pak, sebentar ya Pak. I try to share your slide. Can anyone see? Nampakah? No, Alan, no. It's not working, Alan. Not working. Okay. Just unshare, and then post to me, and then I'll share from you. Yeah. Yella. I just got the slide from kawan kita. Oke, teruskan Pak. Oke, saya akan teruskan. Nah, selama ini memang kebakaran yang melibatkan perusahaan ya, sektor pengolahan sumber daya alam, perusahaan perkebunan, kehutanan yang melakukan pelanggaran ya terlibat dalam kasus kebakaran jarang disentuh dan ditindak tegas oleh hukum ya terkait dengan ya bisa jadi ini karena memang sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi ada kesan bahwa penegakan hukum, ya budaya penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat berkaitan dengan penegakan hukum masalah kebakaran hutan dan lahan itu ya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ya lebih gampang kelompok marginal, kelompok kecil, petani yang disasar ketimbang kelompok perusahaan besar. Nah, lalu sebetulnya ada juga muslihat ya, muslihat karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita penting memahami bahwa bencana kebakaran hutan yang terjadi tidak pada ruang hampa atau tidak terjadi sendirinya pada ruang kosong. Namun dia terjadi di tengah hiruk pikuk manusia dengan aneka kepentingan maupun latar belakangnya. Nah, jika demikian, salah satu faktornya terjadi karena ada motif jahat. Kita melihat ada motif jahat untuk memperoleh keuntungan di balik kejadian tersebut. Nah, ada unsur kesengajaan ya oleh oknum ya. Dan apakah ini kemudian patut dialamatkan, dituduhkan pada peladang? Bahkan misalnya tren kejadian
kebakaran hutan muncul ketika pada saat yang sama peladang menguasai mesin bakar besikan ladangnya. Pada situasi ini, ruang publik sangat mungkin diisi dengan konten narasi ya, isi dengan konten narasi yang dapat menyesatkan dan merugikan peladang. Kenapa peladang gampang disasar? Karena perorangan atau peladang adalah pihak yang paling mudah disasar sebagai penyebab kebakaran. Penyebab karena kenyataannya membersihkan ladang dengan membakar dan bertepatan dengan musim membakar ladang. Nah, tetapi menurut pakar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Profesor Bambang Hero Saharjo, bahwa mayoritas kebakaran dalam wilayah konsesi disebabkan kesengajaan dengan berbagai modusnya. Selain cara bakar adalah cara yang murah, kebakaran dalam wilayah konsesi perusahaan sektor sumber daya alam juga bagian dari modus dan ruang empuk dalam memperoleh klaim asuransi. Nah, jadi jika kebun perusahaan mengalami kerugian, seringkali mereka bilang, wah kami rugi karena tanaman kebun kami terbakar. Nah, padahal sebetulnya dengan kejadian itu, tiap perusahaan bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan klaim asuransi. Pak Hendrik, Oke, lanjut. Hendrikus, Oke. I think cukup dengan itu Hayes, you go to the pertanian. Oke. Ya, karena masa singkat ya. Oke, saya singkat saja. Ya, soal adat, budaya dan persoalan agraria ya, oke. Nah, bagi masyarakat ya, komunitas masyarakat adat, kita percaya bahwa hutan, tanah, air dan seisinya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan manusia Dayak sebagai masyarakat adat. Nah, karena itu adat, budaya, kemudian ekspresi jati diri komunitas masyarakat yang dia kemudian menghidupi nilai-nilai. Nah, dan kemudian termanifestasi melalui perilaku, tindakan, praktik ritual maupun dalam bentuk yang lainnya yang menggambarkan di situ ada relasi ya antar sesama dengan alam, dengan kampung kita sendiri. Jadi esensi dari baik itu adat dalam konteks ritual maupun sanksi sebetulnya harmoni ya, keseimbangan yang kalau dia dalam bentuk sanksi misalnya musyawarah mufakat. Nah, pelaksanaan adat oleh komunitas bukan ekspresi dendam, tetapi usaha untuk pemulihan, mengobati. Jadi dalam bahasa Dayak Kanayan itu ada filosofi adat yang mengatakan begini, adat labis jubata bera, adat kurang antu bera. Jadi adat kalau dia dilebih-lebihkan, maka Tuhan yang marah. Kalau dia dikurangi atau maka kemudian hantu yang marah. Nah, ini konsep keseimbangan ya. Jadi intinya bahwa antara manusia, alam dan Tuhan itu kemudian punya relasi. Lalu dalam konteks adat dan budaya juga sebetulnya persoalan agraria berkaitan dengan tanah, misalnya sumber-sumber agraria, dia memiliki relasi yang sangat kuat ya. Karena tantangannya adalah praktik ekstraksi sumber daya alam, sumber-sumber agraria melalui izin ya, eksploitasi atas nama pembangunanisme, justru kemudian mengancam terputusnya eksistensi adat budaya maupun relasi manusia Dayak sendiri. Nah, salah satu contohnya misalnya berkaitan dengan pesta syukur padi, ya, dengan sebutannya yang beragam. Nah, jika tidak bisa mengakses tanah untuk menghasilkan padi, maka bagaimana mungkin praktik ucapan syukur melalui atas hasil pertanian itu kemudian bisa dilakukan secara substantif? Tentu ini persoalan mendasar. Nah, curah izin melalui bidang perkebunan sawit, pertambangan, izin usaha bidang kehutanan maupun perkebunan pangan bukan hanya berpotensi menimbulkan krisis ekologi bagi masyarakat di komunitas, tapi juga melahirkan risiko ancaman kelaparan ya. Ketika ruang untuk petani sudah tidak bisa diakses, maka bagaimana kita bisa masyarakat bisa menghasilkan pangan. Nah, reforma agraria menurut kita yang sejati memang mestinya bisa menjadi jawaban atas persoalan ketimpangan, atas persoalan struktur penguasaan tanah, karena reforma agraria itu menghendaki keadilan untuk bagaimana didapatkan kaum tani.
Nah, lanjut ya, dilema. Dilema pertanian tradisional di Kalimantan Barat itu, kita tahu bahwa bertani ya secara tradisional dengan basis tradisi itu dilakukan oleh masyarakat adat di Kalimantan Barat itu termanifestasi dalam bentuk berladang ya. Karena berladang sendiri merupakan bagian dari siklus kehidupan yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan siklus kehidupan manusia Dayak sebagai bagian dari masyarakat adat. Karenanya berladang tidak cukup dipotret, dipahami dari kacamata ilmu matematis atau soal ekonomi untung rugi. Ada begitu banyak tahapan ya yang dilewati. Nah, tapi dia harus dipotret, dipahami secara utuh sebagai satu kesatuan, baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, religi, dan spiritualitas, ya, spiritual. Nah, dia kemudian pada siklus berladang mengandung ada 3 dimensi relasi, antara relasi sama, kemudian dengan leluhur, dan juga dengan pencipta. Jadi berladang itu hakikatnya menanam, ya, bisa menanam benih dalam konteks yang visual fisiknya, ya, aneka jenis benih, tapi juga menanamkan keyakinan dan nilai-nilai, syarat nilai. Dan dia menghidupi dan cikal budaya menanam itu sendiri. Jadi lalu dilema dalam konteks berladang itu adalah ketika ada aturan ya yang dibuat oleh pemerintah yang bahkan kemudian berbenturan dengan apa yang biasa dilakukan dalam membersihkan lahan ladangnya. Nah, ini satu dilema bagi masyarakat di komunitas. Ya, Pak, mungkin agak panjang. Kamu punya ini slide kita akan upload dalam kita punya forum. Oke, aku langsung ini langsung Just, pada poinnya. Ya, tunjukkan Oke. gambar-gambar itu yang buah-buahan, just perkenalkan. And then kita punya slide ini nanti kita masukkan dalam itu kita punya page. Boleh. Ya, Oke, saya langsung saja karena mungkin waktu terbatas ya. Jadi persoalan lingkungan hidup ya, soal perubahan iklim yang terjadi, salah satu pihak yang paling rentan dan terdampak adalah masyarakat adat, dalam hal ini peladang. Nah, tetapi refleksi saya ya dari bagaimana hidup di komunitas, justru peladang selama ini dianggap sebagai perusak dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak benar ya. Karena kita bisa cek di komunitas yang memang praktik berladang dengan berkearifan lokal itu masih dilakukan oleh banyak orang di situ, maka kondisi alamnya masih bagus, hutannya juga masih terjaga, dan praktik ritualnya berjalan. Nah, saya kira langsung saja karena itu keberadaan peladang penting dimerdekakan ya, dengan dukungan banyak pihak, termasuk juga jaringan. Lalu di slide ini juga ditampilin ada aktivitas ya yang dilakukan, bagian dari upaya untuk melakukan advokasi terhadap pembelaan hak peladang. Lalu bagian dari upaya untuk kita membumikan keberpihakan pada peladang, misalnya kami juga membuat baju ya, judulnya Merdekakan Peladang. Lalu penutupnya ya langsung terus ke buah-buahnya. Nanti kita yang lain itu kita akan upload. Oke. Ya, langsung ke buah. Saya kira ini ada 3 slide ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 18 jenis buah yang kemarin diminta oleh Pak Alan untuk ditampilin. Jadi ini hanya bagian kecil saja. Ya. Betapa kayaknya bumi kita Borneo ini ya. Dan khususnya ini di Kalimantan Barat ya. Ada macam-macam buahnya. You go down below. There are some fruit down below the slide. Oh yes, okay. Gambar-gambar, only gambar-gambar. Lagi bawah. Ada this one. Ya, ini beberapa gambar ya. Kalau yang di slide pertama itu start from the first one. Ada gambar pepayang ya. Kepayang. Yang paling sudut sebelah kanan itu, sebelah kanan atas, sebelah kiri. Yang ada 1, 2, 3, 6 buah itu buah kepayang. Yang cara mengkonsumsinya juga khusus. Karena kalau tidak tahu cara mengkonsumsinya dia bisa membuat mabuk katanya. Tapi buahnya enak ya. Dan hanya masyarakat di komunitas yang paham bagaimana kepayang ialah bambangan, Pak.
Bambangan. Ya. Ya. Lalu ada buah keranji. Oh, Ini bukan. dua jenis yang berbeda. Bukan bambangan, itu buah apa itu yang bikin bakso tuh. Ini buah keranji, ya. Warnanya ada yang coklat, ada yang oranye, ya kuning ya. Rasanya juga berbeda. Kalau yang oranye ini agak asam manis, tapi kalau yang coklat ini manis rasanya. Oh iya. Ya, Buah ini pangi ada Bu bunga. Ellen. Oh, pangi. Ya, kepayang Ya. pangi. Oke, ya ini ada bunga sih. Oh, slide berikutnya masih di slide yang tadi sebetulnya ada buah linsum seperti marang. Slide naik atas sedikit. Ken. Yang mau It's Simon actually. It's Simon. Simon, only the fruit. We want to identify the fruit. These are the native. Native. Ya. Native Ya, atau oke, gitu. Kalimantan. Yes. Ya, ini yang seperti buah salak, seperti buah maram ini buah linsum namanya kalau dalam bahasa Dayak Kanayan. You know, rasanya dia asam manis asam ya. Bijinya seperti buah salak. Dagingnya agak tipis tapi enak, saya suka. Lalu ada bunga sibung dan ini buahnya. Bunganya ini biasanya untuk bumbu masak daging dan campuran sayur yang lainnya. Termasuk juga buahnya ini bagus untuk masak daging, termasuk masak ikan biar untuk menghilangkan amis. Lalu slide berikutnya buah di bawah. Yang ini. Slide di berikutnya. Oh. Ada buah pelanjau. Scroll down, Simon. Oke. Next. Oke. Ya. Mana ini buah pelanjau ya. Ini. Buah pelanjau yang sebelah kiri ini dia buahnya biasanya tumbuh pohonnya banyak di dekat sungai atas air, lalu kemudian jatuh mengapung begitu. Tapi bagian dalamnya itu rasanya seperti kacang-kacangan begitu dan enak. Enak buat sambal, enak dimakan langsung. Lalu ini buah asam mawang ya, mawang bahasa Kanayan. Buah kulitnya tebal. Jadi kalau aromanya harum, biasanya bisa juga dibuat sirup gitu ya. Karena bagian dagingnya itu dia agak berserat. Lalu ada ini porik ya. Ini buah sejenis rambutan hutan begitu, kulitnya agak tebal dan berbulu. Sementara yang bawah ini yang merah, di bawah ini ada redan, ya buah redan. Ada beragam sebutan dalam bahasa lokal di Kalimantan Barat, tapi dalam bahasa Kanayan itu redan. Lalu yang ada buah langir yang di tengah, yang di belah itu ada putih di bagian dalamnya itu. Nah, buah langir ini juga manis rasanya dan biasanya juga untuk membersihkan badan, termasuk untuk shampoo ya, membersihkan rambut bagi masyarakat di komunitas sebelum mengenal pembersih rambut kemasan. Oke, scroll down. Lalu kita tunggu lagi. Lalu sebelahnya ini buah tampi, lalu di bawahnya ada buah kemayau dan angka. Ini dua buah yang agak berbeda. Tapi dia khas ya, masaknya diseduh pakai air panas. Jika kita mau membuatnya masak di atas tungku ya, di dalam kuali dalam kondisi mendidih, maka buah ini tidak akan masak, nggak akan bisa dimakan. Dia harus diseduh dengan air panas di tempat tersendiri. Oke Pak, karena kesempatan karena masa. Oke, saya kira. Oke, sudah Lanjut, habis. ada buah kelampai, ada buah lengkuis, lalu ada buah barangan, buah hutan, ada. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan get back to you. Ya. Oke, saya kira itu saja ya karena waktunya terbatas. Ya, waktu terbatas. Terima kasih Pak Alan. Saya kembalikan kepada Pak Alan. Terima kasih. Ya, thank you, Pak Hendrikus. Very sorry for pendidikan persembahan.
Now we go to Ebelnus. Are you still there, Ebelnus? Sabar ya Pak, Yes. menunggu ya, menanti. Iya, Pak. Pedekan saja ya, nanti kita upload PowerPoint slide itu, nanti nanti kita akan kembali tengok ya. Ya. Bagi yang poin-poin yang penting. Oke, thank you Pak Alan. Saya lanjut saja ya. Saya diminta, ya. Saya diminta sesuai dengan tema cara pandang Dayak Kalimantan, peran Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional dalam membantu masyarakat mewujudkan aspirasinya. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya mengapa ICDN atau ICDN dibentuk di Indonesia. ICDN ini dibentuk bermula disebabkan keprihatinan para intelektual Dayak Indonesia terhadap kondisi warga Dayak. Yang kedua adalah merasa kondisi bangsa Dayak semakin disisihkan dari negerinya sendiri, yaitu Pulau Kalimantan. Bergerak enggak? Ya. Maaf Pak, slide-nya bergerak enggak? Bergerak. Saya masih di slide pertama Pak. Maaf ya. Ya, sekarang dia bergerak. Oke, bisa. Baik, mengapa ICDN dibentuk? Yang pertama tadi itu keprihatinan para intelektual Dayak di Indonesia, terus yang kedua merasa kondisi bangsa Dayak semakin tersisih ya dari negerinya sendiri, yaitu Kalimantan. Nah, terus yang selanjutnya adalah Pulau Kalimantan sebagai rumah bangsa Dayak, kekayaan alamnya yang terus memberikan kontribusi terhadap negara Indonesia, tetapi tidak sebanding lurus dengan yang didapatkan oleh bangsa Dayak. Terus yang seterusnya adalah tidak mendapatkan keadilan, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan militer, ya, ini terutama dalam rekrutmen militer atau polisi atau polis di Indonesia yang terus disisihkan, sementara sumber daya alamnya terus dikuras. Yang selanjutnya adalah saat bangsa Dayak bangkit. Jadi bangsa Dayak merasa saatnya untuk bangkit ya dan sejajar dengan suku lainnya di Indonesia terutama dan di dunia. Nah, apa itu ICDN? ICDN itu adalah Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional atau disingkat dengan ICDN. ICDN memiliki slogan yaitu Dayak Maju, Dayak Bangkit, Dayak Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ICDN di 19 Januari tahun 2019 yang lalu di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang digagas oleh sejumlah intelektual Dayak. ICDN meliputi anggotanya adalah hari ini sampai hari ini para dosen, aktivis, politisi, dan pengusaha. Dalam susunan kepengurusan, ICDN memiliki hierarki, ada namanya Dewan Pimpinan Nasional, dan Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Dr. Willy Midel Yosef, yang sekarang juga sebagai anggota DPR RI, yang dibantu para wakil ketua yaitu Profesor Hamid Termadi yang beberapa bulan yang lalu meninggal dan digantikan oleh Bapak Dr. Adrianus Asyasido dan juga anggota DPR RI. Yang seterusnya adalah Pak Wardinan Yansen Tipa ini yang sekarang menjadi wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara, ya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Terus Pak Frederick dan Pak Edi. Nah, Dewan Pimpinan Pusatnya berkedudukan di Jakarta, Bapak Ibu. Sementara tingkat provinsi telah memiliki 5 kepengurusan, yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaltim, Kaltara, dan DKI Jakarta. Sementara untuk di kabupaten kota, kita telah memiliki 49 kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Nah, tujuan dari dibentuknya ICDN itu sendiri adalah yang pertama, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Dayak di Kalimantan. Yang kedua adalah berkomitmen tinggi dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Dayak. Yang ketiga adalah sebagai wadah konsultasi, komunikasi, dan mediator dan merealisasikan aspirasi Dayak itu sendiri. Yang seterusnya adalah memberikan advokasi hukum, politik, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan. ICDN juga didentik sebagai rumah besar berkumpulnya kaum cerdik Dayak dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Melibatkan diri dalam mengkaji peraturan dan pembangunan sebelum disahkannya atau dilaksanakan, sehingga baik pemerintah dan masyarakat Dayak, bahkan investor dapat berjalan bersama. Kehadiran ICDN diharapkan mampu menjadi wadah positif dan produktif bagi bangsa Indonesia dan
dunia, khususnya bagi masyarakat Dayak itu sendiri. Sesuai dengan slogan ICDN yaitu Dayak Maju, Dayak Bangkit, Dayak Indonesia, ICDN adalah sebagai rumah besar seluruh masyarakat Dayak yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, adapun program jangka pendek dan panjang, kita terutama untuk program jangka pendek Bapak Ibu, yang pertama adalah menerus melakukan sosialisasi, yaitu memperkenalkan ICDN dan berbagai organisasi Dayak dan non-Dayak, profesi pemerintah lokal, daerah, dan organisasi luar negeri, khususnya di Sarawak, Sabah, dan Brunei. Yang seterusnya adalah melengkapi kepengurusan ICDN, Kalimantan misalnya, Kalimantan Barat, termasuk di tingkat kabupaten kota, menyusun program kerja setiap bidang biro. Yang seterusnya adalah website ICDN, sekarang juga lagi dibangun websitenya, sehingga nanti semua masyarakat Dayak di Indonesia dan dunia bisa mengaksesnya. Sedangkan untuk program kerja panjang 3-4 tahun, yaitu menyelenggarakan seminar konferensi tingkat nasional, internasional. Yang kedua adalah kajian, melakukan kajian sumber daya Dayak di wilayah Kalimantan, mendirikan pusat diklat training center untuk membentuk skill yang diperlukan dunia kerja. Yang seterusnya adalah memfasilitasi pendidikan luar negeri bagi putra-putri Dayak, menjadi anggota organisasi internasional khususnya di lingkup PBB, mendirikan pengurusan perguruan tinggi baik setingkat akademi, politeknik, dan universitas. ICDN sebagai organisasi akan memberikan semangat, motivasi, dan rekomendasi terhadap warga Dayak terutama yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik dalam pemerintah Indonesia dan dunia. Nah, ICDN akan mendirikan universitas. Ini yang menarik Bapak Ibu, ICDN sekarang lagi melakukan mengumpulkan kawan-kawan generasi Dayak yang terutama anak-anak muda Dayak yang memiliki background pendidikan, karena kita akan membentuk atau mendirikan Universitas Dayak atau UD. Nah, ini nanti akan bernuansa rumah betang atau radang atau umah betang ya. Terus letak pendiriannya akan dipilih di salah satu provinsi Pulau Kalimantan yang mungkin dari sisi lahan, terus kesediaan sumber daya manusianya dan sebagainya, terus dukungan dari pemerintah daerah juga. Nah, kenapa ini perlu didirikan Universitas Dayak ini adalah salah satunya adalah sebagai pusat belajar pemuda-pemudi Dayak. Nah, nanti dalam universitas ini ya, adat istiadat dan budaya Dayak akan menjadi mata kuliah wajib Bapak Ibu diajarkan di Universitas Dayak. Nah, seterusnya adalah dengan adanya universitas ini sebagai lab ya, adat dan budaya Dayak, terus sebagai museum peradaban budaya Dayak, sebagai literasi budaya dan adat istiadat Dayak, Universitas Dayak sebagai pusat juga sebagai pusat kajian budaya Dayak untuk dunia. Jadi nanti para dunia internasional, Eropa dan sebagainya bisa melakukan pengkajian-pengkajian berkaitan dengan budaya Dayak. Nah, Ibu, terkait dengan wacana pembentukan pemindahan ibu kota negara yaitu di Kalimantan Timur, ICDN juga telah mempersiapkan diri terutama dalam melibatkan diri secara aktif dalam rencana pemindahan ibu kota negara di Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Timur. Nah, secara khusus dengan pindahnya ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur, kita ICDN juga merekomendasikan atau meminta otonomi khusus bangsa Dayak menjadi dan mempertahankan budaya berladang masyarakat. Jadi walaupun jadi ibu kota negara, kita tetap mempertahankan eksistensi kita, yaitu budaya berladang dengan tetap ramah lingkungan, ya, terus menjaga adat budaya kita sehingga tidak punah. Nah, itu Bapak Ibu. Saya kira tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu untuk presentasi saya, karena waktu juga sudah singkat. Jadi saya pendekkan saja Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you. Oh, terima kasih Pak Abelnus. Saya lupa di awal tadi memperkenalkan siapa ini Abelnus. Abelnus ialah seorang dosen, lecturer at the University of Tanjung Pura ya. Ya. Tanjung Pura, and his specialization is in political science and international relations, and he is very active in Dayak culture, Dayak apa itu, political struggle or community development. Yeah. So now they are venturing into the setting up of a Dayak University, and he is very much part of it. So that's very interesting. Thank you again, Abelnus. Okay, now we finish the presentation. Now we go for question and answer. I'm not sure how many people left, and I'm not sure whether they have burning questions. Yeah, you can shoot your questions now. I only have Close the like sharing screen first.
close Yeah. the sharing screen. Abelnus, close the. Siapa itu? Who share this one? Simon Abelnus. mungkin. Simon. How many question and answer time that we have, Ken? We'll do it for probably 15 15 to minutes. 20 minutes. 15 to we end. 20 minutes, okay. Anybody? Ada siapa yang ada soalan yang sangat Yeah, mendesak? I have a question actually. Okay. So my question is for Pak Albinus about the Dayak people. So we all know that in Sabah, that Madam May say the youths in Sabah actually feel not interested in agriculture, especially in the herbal fields because of the long term to get an income. So I want the opinion from Pak Albinus about the youths, especially among the Dayak peoples, young peoples. Do they actually feel interested in this agriculture field? So that's all my question. Thank you very much. Thank you, Zazri. Abelnus. Abelnus, Ya, ya, bisa Pak Alan. respon ya? Ya, Pak Alan. Ya, Tolong diulang pertanyaan tadi, Pak Alan, kurang jelas di saya. Bisa Pak, saya ulang ya. Saya Muhammad Jazri, saya daripada Sabah, saya daripada Oke. Sepangga. Soalan saya tadi, kita sudah dengar daripada Madam May bahwa pemuda atau anak muda di Sabah kurang minat dalam bidang agriculture, terutama dalam bidang herba. Tapi saya meminta opinion atau pandangan daripada Bapak sama ada pemuda atau anak muda Dayak di Kalimantan, mereka sama ada minat dalam bidang agriculture ini. Itu saja Pak. Makasih Pak. Oke, thank you, Pak Jerry. Baik, kalau di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, anak-anak muda Dayak terutama dalam adat budaya sangat luar biasa peminatnya ya. Sampai hari ini kita berbagai daerah, terutama di provinsi dan kabupaten di Pulau Kalimantan, Indonesia, kita sangat aktif terutama dalam adat istiadat sanggar budaya misalnya ya. Nah terus yang kedua sekarang kita juga di tingkat universitas juga telah aktif sanggar-sanggar itu diperkenalkan dan salah satu bagian dari muatan lokal ya. Bahkan di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah atas juga di Indonesia terutama di notabene yang daerahnya memang banyak penghuninya masyarakat Dayak sekarang menjadi salah satu kewajiban dilaksanakan gitu. Nah terus hal ini juga dibuktikan dengan dukungan-dukungan pemerintah daerah. Misalnya ada hari-hari khusus di mana pemerintah itu mewajibkan pegawai negerinya untuk menggunakan baju adat misalnya ya, baju batik misalnya. Nah itu salah satu komitmen pemerintah mendorong bagaimana anak-anak muda untuk mencintai adat dan budayanya. Nah, selain juga sekarang di tingkat intelektual juga kawan-kawan ada yang fokus-fokusnya belajar tentang adat istiadat. Mereka sangat senang ya, terutama kalau di dunia luar, misalnya di Eropa sana, dari Indonesia misalnya kemarin ada kawan ya, cewek di Belanda misalnya, dia sangat luar biasa gitu, antusias dukungan kawan-kawan di Belanda misalnya terkait dengan adat budaya di Dayak. Nah, saya kira di Malaysia juga hari ini, ayo kita anak-anak muda harus mencintai adat budaya kita, belajar gitu ya. Jangan sampai orang luar yang mengetahui adat budaya kita, sementara kita orang Dayak atau generasi Dayak sendiri tidak paham dengan adat budaya kita. Nah, saya kira ke depan adat budaya ini adalah menjadi salah satu harga jual tanda kutip di dunia gitu ya, karena punya nilai yang murni gitu ya, yang belum direkayasa. Saya kira anak muda akan terus mencintai adat budayanya. Thank you. Pak Albinus, mungkin soalannya adalah, adakah anak-anak muda di Kalimantan gemar pertanian, bidang pertanian? Itulah soalan dia. Bidang pertanian dalam herba, dalam berbagai-bagai bidang pertanian. Adakah anak-anak muda di Kalimantan berminat dengan bidang itu? Itulah soalannya. Oke, thank you Pak Richard. Di Indonesia, terutama di daerah saya ya, di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sabah, saya dekat sekali dengan Malaysia, Pak. Kebetulan tempat saya di Sepadan Aruk, ya, dekat dengan Biawak, Lundu, distrik Lundu, kita sangat dekat.
Oke, Pak Rikat, saya juga sebagai Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, ya, kami juga aktif melakukan kajian-kajian terkait pembangunan, pendidikan, ya, kesehatan di daerah perbatasan, berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia misalnya, terus Filipina juga kita lakukan kajian. Nah, di Indonesia, Pak, terutama anak-anak Dayak, saya kira anak Dayak Melayu juga hari ini sangat antusias dalam sebagai petani gitu ya. Dengan dibuktikan sekarang petani berbagai komunitas terus dikembangkan, terutama misalnya tanaman-tanaman lada, misalnya saham ya, lada, terus tanaman lokal lainnya misalnya tanaman herbal ya, tanaman herbal juga sekarang menjadi pilihan utama anak muda gitu ya untuk melestarikannya, terutama tanaman yang sangat terkenal di daerah saya adalah sapak misalnya, daun sapak, terus ada juga sebagai pemanis atau pengganti micin, Ajinomoto, saya Ajinomoto, daunnya itu sangat luar biasa gitu ya untuk sebagai pengganti pemanis micin, dan hari ini dikembangkan anak-anak muda. Nah, di sini ada kawan saya lihat ada satu orang itu, salah satu namanya Bang Andreas, dia itu adalah orang anak muda petani milenial namanya di Indonesia. Dia sangat gemar gitu ya bertanam, bercocok tanam, terutama tanaman herbal, dan juga aktif sebagai wirausaha gitu ya. Saya kira no problem lah Pak, anak muda sekarang sangat mencintai sebagai petani gitu. Saya juga sebagai petani Pak, sekarang saya aktif di kampung, dulu saya di Pontianak 16 tahun tinggal di Pontianak ya. Nah, karena sekarang sistem mengajar di kampus sistem online, Zoom, jadi saya balik kampung di Sambas. Karena saya di Sambas, Pak, tapi kampus saya di kota provinsi Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak. Jadi kurang lebih 13 atau 12 jam Pontianak ke Sambas. Kayak Sajingan besar, Pak. Saya di Sajingan besarnya. Jauh sekali dari pusat kota kabupatennya. Saya kira tidak masalah, Pak. Sekarang anak-anak muda, terutama anak muda Dayak, sekarang sangat aktif gitu ya, bertani. Mereka juga sangat, tadi saya sangat suka gitu ya terhadap presentasi Asra tadi, misalnya Asra Pillai tadi itu sangat bagus, terutama bertani padi gitu ya. Sekarang anak muda juga di daerah saya Pak sangat aktif bertani padi, terutama ladang tanaman-tanaman padi warna merah misalnya. Mungkin Bapak pernah lihat beras merah, beras hitam gitu ya. Itu punya nilai yang luar biasa harganya Pak. Di daerah saya sampai Rp30.000 Pak ya, kurang lebih 12 atau 13 ringgit Malaysia. Saya kira luar biasa Pak. Jadi sekarang anak muda sangat antusias bertani. Cuman memang problemnya di Indonesia adalah dukungan dari pemerintah yang kurang Pak. Berbeda di Malaysia misalnya. Dukungan pemerintah sangat luar biasa, tapi kalau di Indonesia dukungan dari pemerintah yang masih kurang. Tetapi semangat anak muda luar biasa. Thank you Pak. Kita dukung kita. Tidak perlu bergantung pada pemerintah atau kerajaan. Ya. Tapi kita sudah memulai Pak, anak muda. Iya. Okay, any more questions to any other speakers? Saya bisa, Pak Alam, Oke. nambah dikit. Teruskan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mungkin hanya nambahkan, mengingatkan kita semua bahwa keseimbangan alam, keseimbangan hutan kita itu mempengaruhi tradisi berladang kita, Pak. Nah, bagaimana kita bisa melanjutkan tradisi berladang jika keseimbangan hutan kita sekarang tuh udah rusak parah gitu. Pertama, hadirnya perusahaan sawit, Pak, itu sudah mengganggu tradisi berladang orang-orang kita, orang Dayak. Itu satu. Nah, yang kedua adalah rusaknya hutan gitu, HPH segala semua itu akan mempengaruhi juga luasan ladang yang biasa digunakan masyarakat Dayak. Yang ketiga, pengaruh ketidakseimbangan hutan itu juga mempengaruhi kesuburan lahan. Nah, sementara kita berladang ini, warisan nenek moyang kita, berladang berpindah-pindah itu menjaga kesuburan dan keseimbangan tanah ladang mereka gitu. Nah, ini jadi persoalan. Memang saya agak mendukung sedikit gitu bahwa memang pemerintah, saya di Kaltara Pak, Kalimantan Utara, pemerintah kita kurang abai dengan persoalan-persoalan ini gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendorong generasi muda kita untuk berladang sementara kondisinya, realitasnya itu tidak didukung sama sekali oleh pemerintah. Nah, ini persoalan kita hari ini. Nah, kemudian ada kaitannya dengan IKN, Ibu Kota Baru. Nah, kita ini kan kadang orang-orang Dayak nih Pak, kalau ada yang masuk ke daerah kita tuh sangat welcome sekali, terbuka sekali itu, tanpa memikirkan
akses atau dampak buruknya terhadap masyarakat kita. Kita terlalu bangga gitu dengan euforia bahwa ada orang baru gitu, ada pendatang datang ke tempat kita gitu. Padahal kadang-kadang sesuatu yang baru itu merubah tradisi atau mengganggu adat istiadat kita. Nah, ini menjadi persoalan serius. Saya pikir keseimbangan alam inilah mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman semua, terutama ICDN gitu ya, atau lembaga-lembaga lainnya, agar betul-betul keras gitu Pak terhadap hutan kita ini gitu. Nah, kita tidak bisa bicara tentang hasil pertanian, tentang kesejahteraan selama hutan kita itu rusak. Jadi just bullshit itu perusahaan sawit, tambang itu akan membantu kesejahteraan masyarakat Dayak itu bohong Pak, bohong sekali. Itu tidak akan memberikan apa-apa kecuali tergerusnya budaya dan tradisi kita. Maka itu tradisi berladang ini warisan leluhur yang paling mulia Pak, paling holistik itu untuk membangun kesejahteraan masyarakat kita. Pak Tommy, Ya, Pak. I think point taken. Memang itu kita punya tujuan itu sustainable agriculture. Memang we are going for ecological balance and keharmonian ya antara masyarakat, ekonomi dan environment. Ya. Okay, I think that's good. Okay. I think Yeah. right. Any other question from other? Leave your comment, yeah, Tommy. We can keep in touch, and so that you can attend in the other forum. We need people from Kaltara. Yeah. Okay, Pak Tommy, thank you. So, thank you, terima kasih Pak Alan. Yeah. Any other I question? think, Alan, let's try to wrap it up. It's very long now. Okay. So kita simpulkanlah, terlalu panjang juga. Maaf sekali kepada Henrikus karena terpaksa dilajukan, juga kepada Albanus. Mungkin kita perlu satu khas Kalimantan Forum, ya. Mungkin Kalimantan Forum dengan Borneo Forum mungkin begitu lebih baik juga. Alan, kita simpulkan. Yeah. Dan, okay. So I encourage all of you to put your address in the chat. Put the under for everyone, everyone, so that we can contact you again and invite you for the forum. Ya. Oke. Karena kesuntukan masa kita habiskan Q&A. Now I'd like to invite Richard, our Vice President from the US, based in the US, to give your comment. Make it brief one, Richard. Make it brief. Probably. Okay, thank you all the speakers today. I'm so impressed with all the presentations. It's a very good knowledge for me to keep learning, because education is a continuous process. And I think many of us can get into the agriculture enterprise somehow or another through these experts. We should use them so we can get our life uplifted. So whoever is listening to this forum all over the world, get a hold of these experts. And again, thank you for all the presenters, speakers, and hopefully you'll all come back and do more presentations in the future. Thank you, Alan. Good topic, Okay, Alan. Yeah, Excellent, thank you, Richard. Thank you, excellent Richard. topic. Yeah. Now I would like to get the opinion of the comment from our very own Boyd. Are you still there, Boyd? I think Boyd had to leave. Oh, okay. Okay. How about our brother Simon? Simon, we will invite you. Simon is our project director, and he's also going to talk a little bit briefly about our upcoming Borneo Forum 12. Go on, Simon. Yes, hi. Thank you. Hi, everyone. Simon Christopher here from KK, Kinabalu. And great session. Lots of varieties. What it's all about is a variety. Sustainable agriculture is so mission critical. I just want to tell you a bit about the next session, which I'll be running on Borneo Forum 12, which will be on the 18th of December.
and we'll be talking about our project, which comes under Sabah Plastic Neutral. So it's all about rethinking plastics and water is life. And what we launched in March was Sabah Plastic Neutral, which is part of the Coral Triangle Plastic Neutral program. And we're launching a big education and awareness campaign, which was confirmed yesterday, in fact, by Sabah Education Department. So we have 2 years to transform just over 500,000 kids in 1,296 schools to rethinking plastics. And we're starting this off with a big education campaign with none other than legendary Sir David Attenborough, a series of short films translated into Bahasa by Maya Karin. And we're looking to roll this out at the same time as delivering water filters to all the schools. So as we started talking to all the teachers of the schools, we were quite shocked to find that all 1,296 schools in Sabah, none of them can actually deliver clean drinking water. So each school is 100% reliant on plastic bottles. So we realized that we had to tackle the water. It was a poor water issue. And of course, this is a microcosm of the planet today, what's happening here in Sabah. So we're starting with Water is Life, and we're rolling out a program, and you'll be hearing a lot about it over the next few weeks. So that's enough for me. But on the 18th of December, we'll have a few of our speakers. We'll have a couple of films with Sir David Attenborough, and we'll be championing what we're doing here with Sabah Education Department. So really looking forward to seeing you all again then. And take care, everyone. Be safe, and see you again soon. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Terima kasih, Simon. I'm done. I'm done. Ken, over to you. You can do your conclusion. Okay. Terima kasih semua. Thank you everyone for attending. Terima kasih. Terlalu panjang, terlalu banyak penyampaian yang sangat menarik, dan maaf kepada wakil-wakil Kalimantan kena terpaksa dilajukan. Mungkin kita akan kurangkan nombor speakers ya di masa depan. Terima kasih semua, dan kita akan terus menganjurkan Borneo Forum ke-12 kali ini akan seminggu awal 18 sebab hari Christmas datang ya. Kami akan majukan sedikit awal 18 Desember di mana Simon sudah mengatakan ada menyentuh masalah air adalah hidup, dan juga masalah plastik di Sabah. Dan kami juga mahu menumpukan selanjutnya untuk macam mana kita mahu menjana dana atau fundraising, macam mana kita membuat mencari dana untuk memajukan projek kita. Mungkin Azra mungkin boleh share pengetahuan beliau, dan kami sebenarnya sebagai Borneo Forum masih juga belajar macam mana mengimbangkan balance antara Kalimantan, Sarawak dan Sabah. Tidak terlalu berat Sabah, tidak terlalu berat Sarawak. Kami masih belajar, dan maaf kalau ada silap salah, dan kami mau Kalimantan juga tampil ke depan, karena kami di Sabah sebenarnya di Sarawak, terutama di Sabah, kami macam rindukan sekali untuk berhubung dengan orang-orang Kalimantan, karena sekian lama kami tidak tahu. Dalam pelajaran kami di sekolah tidak ada sekalipun kami diajar mengenai Kalimantan, mengenai Dayak. Kami sungguh-sungguh mau bermesra, berhubung, bersekeluarga dengan orang Kalimantan terutama, dan juga Sarawak. Inilah tujuan sebenarnya yang mendorong saya membuatkan Borneo Forum, supaya kita boleh bergabung, bermesra, berikatan, berjaring, bukan berpolitik, tapi untuk sekeluarga. Terima kasih semua sekali. Thank you very much everyone, and see you in the next Borneo Forum 18. Please visit our Facebook /Borneo Forum, YouTube /Borneo Forum. Di sanalah kami akan post rancangan yang selanjutnya. Terima kasih. Thank you very much. Bolehkah kita ambil gambar group picture semua? Sila tunjukkan muka semua supaya kita boleh ambil gambar. Terima kasih. There are still 42 of us, so gambar masih boleh. Tahan tukul. Cameras on.
Cameras on, everyone, please. Oke, semua pasangkan kamera. Oke, smile. Thumbs up. Thumbs up. Oke. Oke. Take picture, take picture, take picture. Put yourself on gallery and then okay. 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 Thank you very much, guys. Thank you. Terima kasih dan selamat hari Sabtu malam sudah di sana. Mungkin malam sini baru 10 dekat pukul 11 pagi di sini di London. Terima New kasih Zealand sekali lagi. 12:30 malam. Thank you, Mr. Ken. Thank you, Oke. thank you. Bye-bye, Kita everybody. jumpa Keep in lagi. touch ya. Thank you. Kalimantan kita Thank akan you all. berjumpa lagi. Good night and have a good Oke. rest. Jumpa lagi, brother. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke.